Oke. Ya, dari pertanyaan kamu. Oke, good morning Putri. හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අවුරුදු ඔයගලන්ට හැම අතින්ම ජයග්‍රහණ සපිරි අවුරුද්දක් වෙන්න කියලා තුන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද පුතේ මේ අවුරුද්ද තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ කඩඉමක්. ඒක කඩඉම මේ පසු කරන්නේ ඕගොල්ලෝ. ඒ නිසා එක්සෑම් එක හොඳට ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම මුලින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ අවුරුද්දේ ඒ කියන්නේ සිංහල උද්දෝෂයෙන් පස්සේ කියන්නේ බලයෙන් ක්ලාස් එක. හොඳයි. තාම මාස 4යි තියෙන්නේ. මොකද්ද මතක තියාගන්න මේ කාලය ඇතුළත ඕගොල්ලෝ පුළුවන් තරම් ටාගට් කරන්න ඕනි කොහොමද ලකුණු කඩා ගන්න ඕනි කියන කතන්දර. එහෙනම් මම හැම වෙලෙම කියනවා පොතේ ෆිසික්ස් වල විතරක් නෙවෙයි අනිත් සබ්ජෙක්ට් උත් එහෙම තමයි. හොඳටම පාස් වෙන්න නැත්නම් හොඳම ලකුණ ගන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක හොඳටම දන්න ළමයා නෙවෙයි. හරිද? සබ්ජෙක්ට් එක හොඳටම දන්න ළමයා නෙවෙයි. හේතුව සබ්ජෙක්ට් එක දන්නවා වුණාට වැඩක් නැහැ. ඒ ළමයාට එක්සෑම් එකට ලියා ගැනීමේ හැකියාවක් නැත්නම් ඒ කියන්නේ ලකුණු කඩා ගන්න නොලෙජ් එකක් නැත්නම් කොච්චර සබ්ජෙක්ට් එක දැනගත්තා වැඩක් නැහැ පුතේ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ටයිම් එකට ලියන්න බෑ. ටයිම් එකට ලියන්න බෑ. එහෙම නැත්නම් අපිට බෑ මේ කියන්නේ අහලා තියෙන questions types වලට එකපාරට අපිට enter වෙන්න බෑ. අපිට ටික වෙලාවක් දුන්නොත් ඒක හොඳටම descriptive විදිහට explain කරන්න පුළුවන් ළමයි ඉන්නේ. හරි. ඒක නිසා මම හැම වෙලෙම කියන්නේ මේකද මේ රේස් එක දිනන්නේ රේස් එක ගැන හොඳටම ස්ටඩි කරපු රේස් එක ගැන හොඳටම ප්‍රොෆෙෂනල් වෙච්ච ළමයා මිසක් මොනවද අර රේස් එක ගැන පරතරයක් දන්න ළමයා නෙවෙයි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ නිසා හැම වෙලේම තේරුම් ගන්න වැඩිපුර ලකුණු වෙන්නේ මොන වගේ ක්වෙස්චන්ස් වලින්ද වැඩිපුර ලකුණු කඩා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ ක්වෙස්චන්ස්ද අන්න ඒවා දැන් ටාගට් කරන්න. අන්න ඒවා තමයි දැන් අපි හදලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඔයාලට කිව්වා mechanics waves ඊට පස්සේ electricity වල තියෙන lessons ටික. electricity වල තියෙන lessons ටික. ඔය ටික තමයි ඔයාලා ඒකක් ගන්නවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ. හරි. ඔය ටික තමයි ඒකක් ගන්නවද නැද්ද කියලා තියෙන එක. එතනින් පස්සේ තව ලකුණු වැඩි කරගන්නවද නැද්ද කියන තීරණය කරන්න පුළුවන් අනිත් පාඩම් වලින්. හැබැයි අර පාඩම් ටික mechanics waves සහ electricity වල තියෙන පාඩම් තුන නැත්නම් හතර. ඒ කියන්නේ current electricity, sorry, electricity field, magnetic field, current electricity and electronics. හරි. ඒක ගොඩක් වෙලාවට electricity and electronics ඒ කියන්නේ එකම විදිහේ theory process වලින් යන පාඩම් ටිකක් තියෙන ටික. ඒ බන්ඩල් එක සහ mechanics waves ඔය කියන පාඩම් ටික තමයි ඔයාලා ඒකක් ගන්නවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන පාඩම් ටික. මොකද මේ පාඩම් ටික ඔයාලා හරියටම කරගන්නවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්ය එකක් ගන්නවා තමයි. අනිවාර්ය එකක් ගන්න. මොකද mechanics waves හරියට කරගන්නවා කියන්නේ ලකුණු 50ක් විතරම ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ. 45ක් විතරම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ආ ලකුණු 30ක් තමයි ඔයගොල්ලෝ ස්කෝර් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ විදිහ අර පාඩම් ටිකලුත් ඇවිල්ලා. ඒ නිසා මේ මොකද ඔය පාඩම් ඔක්කොම ගත්තොත් එහෙම 180 මේ 185ක් විතර එහා ලකුණු තියෙනවා. හරි. ඒක නිසා මතක තියාගන්න ලකුණු කඩා ගන්න ඕනි දැන් මොනවද? අන්න ඒවා දැන් ටාගට් කරනවා. අන්න ඒවා ටාගට් කරන්න දැන් අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ තනියෙන් පාස් පේපර්ස් කරනකොට ඕගොල්ලෝ තනියෙන් අර ක්ලාසිෆයි කරලා කරන පාස් පේපර්ස් කරනකොට පුළුවන් තරම් ටාගට් කරන්න ඔන්න ඔය කියන පාඩම් ටික mechanics waves සහ electricity field magnetic field current electricity electronics ඔන්න ඔය කියන පාඩම් ටික පුළුවන් තරම් දැන් ආය ප්‍රොසෙස් කරන්න ප්‍රොසෙස් කරලා දැන් අනිත් ඒවා අල්ලන්න එපා කියනවා නේ මම කියන්නේ පුළුවන් තරම් අර
ඕගොල්ලන්ගේ අර වැඩිපුර ෆෝකස් එක දෙන්න පුතේ පාඩම් වලට. හරි. හරි. ඊළඟට වැදගත් කාරණේ විශේෂයෙන් මෙතන මම හිතන්නේ අද නම් මෙතනින් ඔක්කොම අපි මැච් කරන කට්ටිය මේ නැත්තම් අපේ ක්ලාස් එකේ ගත්තොත් වැඩිපුර ඉන්නේ මැච් කාරයෝ. හරි. ඒ නිසා මම මේගොල්ලන්ට මේ විශේෂයෙන් කියන්නේ බය කරන ළමයිට තියෙනවා. නමුත් විශේෂයෙන් මැච් කරන ළමයිට කියන්නේ ඕගොල්ලෝගේ අනිවාර්යයෙන් ඒක B1 තීරණය කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්ටලිටි. වෙන විදිහකින් කියනවා නම් ඔයාලා කොච්චර මෙන්ටලි ස්ටේබල්ද නැද්ද කියන එකත් එක්ක ඔක්කොම ටික ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. හරි. ඔයාලා එතනට අර හැමතැනම විසිරිච්ච නැත්නම් අර මේ අන්කන්ෆිඩන්ස් හිතකින් ගියොත් එහෙම වැඩේ පොළ දාගන්න බෑ. ඒ මීටර අපිට ඔච්චර මොකක් වුණත් අනිවාර්යෙන් ක්වෙස්චන් එක මීටර වෙන්න එපා එතන ගියාට පස්සේ. ක්වෙස්චන් එක මීටර වෙන එක අපිට මෙතන ඉඳන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. එතනට ගියාට පස්සේ අපිට ඒක වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒක නිසා එහෙම වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් අපි කන්සන්ට්‍රේටඩ් වෙච්ච මයින්ඩ් එකක් තියෙන්න ඕන. කන්සන්ට්‍රේටඩ් වෙච්ච මයින්ඩ් එකක් අපි ට්‍රේනින් වෙන්න ඕන. ඒකයි කියන්නේ මේ දවස් ටික පුළුවන් තරම් පාඩම් කරන්න ගත්තා. මම අර ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේ පොඩ්ඩක් මෙඩිටේෂන් කරලා පාඩම් කරන්න ගන්න හැම වෙලේම හිත එකක කරගන්න කියන්නේ පුංචි කාලයක් ඇතුළත හිත එක තැනකට ගේන්න ට්‍රේනින් වෙන්න. හරි. පුංචි කාලයක් ඇතුළත හිත එක තැනකට ගේන්න ට්‍රේනින් වෙන්න විශේෂයෙන් මම ඔයාලට කිව්වා අපි අර බ්‍රීතින් වලට පොඩ්ඩක් මයින්ඩ් එක කන්සන්ට්‍රේට් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ බෞද්ධ ධර්මයේ ළමයි නම් ආනාපාන සති භාවනාව. එහෙම නැත්නම් බ්‍රීතින් එක බ්‍රීතින් දෙකට අපි කන්සන්ට්‍රේට් කරලා පුළුවන් තරම් මයින්ඩ් එක කන්සන්ට්‍රේට් වෙලා ඊට පස්සේ පාඩම් කරනකොට යනවා. ඒක හැම වෙලේම ප්‍රැක්ටිස් එකක් විදිහට කරන්න. බොහොම ලේසියෙන් මයින්ඩ් එක එක තැනකට ගන්න පුළුවන්. බොහොම ලේසියෙන් මයින්ඩ් එක එක තැනකට ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ මේ මයින්ඩ් එකේ තියෙන ස්ට්‍රෙන්ත් එක වලට වැඩි. හරි. එක්සෑම් හෝල් එකට ගියත් එතනට ගිහිල්ලා දසාතේ පාඩම් කරන්න යන්න එපා. හරි. මොකද ඕගොල්ලෝ අවුරුද්දකට තිස්සේ පාඩම් කරපු දේවල් ටිකක් එතන ගිහිලා ඉස්සර බලා ගන්න බෑනේ පුතේ. හරි. ඒ නිසා එක්සෑම් හෝල් එකට තියාගන්න. එතන ගියාට පස්සේ මයින්ඩ් එක කන්සන්ට්‍රේට් කරගන්න. මයින්ඩ් එක කන්සන්ට්‍රේට් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝ නියමිත පරිදි එක්සෑම් හෝල් එකට ගිහිල්ලා ඒ මුලින් අපිට දෙනවා ඕනනම් කොල අනේ ඒකේ අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා ලියා ගන්න. ඒකේ අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ ඉතින් මතක් කරන් අපේ තියෙනවා ලියා ගන්න. ඒ ඇරෙන්න එතනට ගියාට පස්සේ පුතේ පුළුවන් තරම් මයින්ඩ් එක එක තැනකට ගේන්න. හොඳම දේ මෙඩිටේෂන් එක තමයි. හොඳම දේ මෙඩිටේෂන් ඔයගොල්ලෝ මාත් දෙන්න දෙයක් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. හරි ලේසි කියලා කියන්නේ එතකොට අපි එතන ගියාට පස්සේ අපි යද්දිත් අපි රිලැක්ස් එකේ තමයි අපි යන්නේ. රිලැක්ස් එක කියන්නේ සහ කන්සන්ට්‍රේට් වෙච්ච මයින්ඩ් එක කියන්නේ ඒක මානව වටිනාකම. කන්සන්ට්‍රේට් වෙච්ච මයින්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ බොහෝ පහසුවෙන් ක්වෙස්චන්ස් මීට වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙන මයින්ඩ් එක. හරි. ඒක නිසා ඒක මිස් කරගන්න එපා සහ අනවශ්‍ය විදිහට කලබල වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේ එක්සෑම් එක අමාරු එක්සෑම් එකක් නෙවෙයි. මේ එක්සෑම් එක අමාරු එක්සෑම් එකක් නෙවෙයි හරියට කරනවා. ඒ නිසා අනවශ්‍ය විදිහට කිසිම ළමෙක් කලබල වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පුළුවන් තරම් කන්සන්ට්‍රේට් වෙච්ච මයින්ඩ් එකකින් දැන් පාඩම් කරන්න සහ එක්සෑම් එකේ වලත් අනිවාර්යයෙන් කන්සන්ට්‍රේට් වෙච්ච මයින්ඩ් එකක් තියාගෙන යන්න. හරි. ඕකේ. මට අලුත් අවුරුද්දේ මුලින් කියන්න තිබ්බ ටික අපි වෙලෙ පටන් ගමු නේ. Okay, Pute. We can start the lesson, Pute. In our previous class, we have discussed about we have started to discuss about matter and radiation lesson, Pute. That is our last lesson. In that lesson, actually there are 6 subtopics. Among the subtopics, Pute, the first one is the quantum nature of
thermal radiation. Quantum nature of thermal radiation. Now we are discussing that part with it. Okay. Hi. Then in our previous class we have discussed about Stefan's law. With Stefan's law, normally sometimes that law is called Stefan Boltzmann law. बोलता ओके मैं इतना नया लेते हुए बोलो स्टेफन बोल्ट्जमान ने कांस्टेंट ಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕರಕಲ್ಲ ನಂತೀರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ so actually we have discussed about the factors affecting to the thermal radiation, energy transmitted through thermal radiation from an object. Yeah. So actually there are okay. Actually, there are four factors, no? So if you consider about any object, if this object is at a temperature higher than the absolute temperature, there are atomic oscillators. And so due to those atomic oscillations, some energy can be transmitted from one place to another place as electromagnetic waves. That is called thermal radiation. Yeah. Okay. Therefore, if any object which is at a temperature higher than the absolute zero, then definitely it emits thermal radiation. So the amount of thermal radiation depends on four factors. The amount of thermal radiation emitted by an object depends on four factors. What are those four factors? Again, one of those four factors: temperature, then surface area, then surface nature, both time and time. Energy. And this is related to energy. Therefore, the energy, thermal energy or energy emitted by an object as thermal radiation depends on four factors: temperature, area of the object, surface area of the object, then surface nature, and time. So after that, we have built, or we have derived an equation, not derived, actually we have built an equation between, we have built an equation, or we have built a relationship between those four factors. So then when we were deriving an equation, actually it is very clear the nature of the surface cannot be measured as a numerical value. Therefore, we cannot insert that factor into the equation. Yeah.
Therefore, we have reduced the number of factors. And, so instead of considering any object, then we have considered a specific object which is called a black body. Black body means that object can emit or absorb any frequency in thermal radiation. Thermal radiation. And that means if you consider about black body, it can absorb or it can emit any frequency in thermal radiation. Such kind of object is called as a black body. Have object example suppose now this pen is in blue color. In blue color. That means this object absorb all the colors in the visible range except blue color. It reflects blue color. That is the reason we can see this pen as a blue pen. Therefore, this pen does not absorb blue frequency. But if we consider about a black color one, that means that black color one absorbs every frequency fall on that object. Black yellow. Therefore, we have considered an ideal object which is called black body. So instead of considering any object, after that we have discussed about a black body. Therefore, if we consider about a black body, the amount of energy transmitted by thermal radiation depends on three factors. Now we are considering black bodies. Black bodies means all are black bodies. All objects are black bodies. Therefore, the nature of the surface is a constant or common one. Therefore, the nature of the surface will not affect to the thermal radiation. Therefore, except this factor, all the other factor can be affected to thermal radiation. Therefore, if you consider about black body, there are three factors: temperature, then area, and time. There are three factors which can influence to the thermal radiation. And therefore, thermal radiation of a black body depends on those three factors. So this is about energy. This is about energy. So instead of considering the energy, if we consider the intensity, if you consider intensity means energy per unit area in unit time. Therefore, if we consider the intensity instead of energy, the area is always one. Unit area. Time is always one with the unit time. Therefore, if we consider about the intensity, these two factors should be one. That means we can eliminate those two factors also. Okay? Therefore, instead of considering energy, now we are going to consider the intensity of thermal radiation. Of a black body. Intensity of thermal radiation of a black body.
Therefore, if we consider about the intensity of thermal radiation of a black body, it depends on only one factor, that is temperature. That is temperature. Therefore, therefore, this relationship is introduced by Stefan, scientist called, his name is Stefan and Bosman. Those are two scientists. Actually, they introduced a relationship between the intensity of black body radiation and the temperature. That intensity directly proportional to the fourth power of temperature. Therefore, there's an equation, intensity is equal constant into fourth power of temperature. Therefore, as I described earlier, this constant does not depend on any factor. Does not depend on any factor because this equation is derived for the intensity of thermal radiation. Therefore, intensity of thermal radiation depends on temperature only. That factor is there. That factor is there. Intensity depends on temperature only. That factor is there. Therefore, this is a universal constant. Universal constant, and that does not depend on any factor. දැන් අපි මේවා මේ කොන්ස්ටන්ට් තියාගත්තා කියලා මේකට කතා නැහැ. මොකද මෙතන කතා කරේ any object එකක් ගැන. මේ object එක වෙනස්. මේ object එක ඕන object එකක් වෙන්න. මේ object එක black body object එකක්. හැබැයි අපි කතා කරේ energy එක. දැන් අපි කතා කරන්නේ black body එක ගැන තමයි. හැබැයි අපි කතා කරන්නේ energy ගැන නෙවෙයි පුතේ, intensity. Intensity depending temperature එක විතරයි. ඒක මෙතන තියෙනවා. එහෙනම් මෙයා කිසිම factor එකක් එක්ක dependent විදියක් නෙවෙයි. Therefore, this constant is a universal constant. We call it as a Stefan constant. Put a Stefan constant. The Stefan constant does not depend on any factor. You have to remember that thing. You have to understand that thing. පැහැදිලිද ඒක? තේරෙනවද තුස්සන්නේ ටික? Thank you. And කැටේ වල වලට යනද? පාඩම. Then පුතේ අපි මෙතනට ඩිරයිව් කරන ඊට පස්සේ මේක ඩිරයිව් කරලා පුතේ අපි මොකද කරේ? මේවට උඩට ගියා. ඒක තමයි ලස්සනට තමයි. So this is about intensity පුතේ. මම මේ අයින්ට දාන්න වලට වැටලා ඉන්න නැත්නම් intensity. Then intensity means පුතේ energy divided by perpendicular area into time. Energy divided by perpendicular area into time. Therefore, if you multiply both sides by area, perpendicular area, okay, then here there is energy divided by time. Energy divided by time is power. Therefore, we can convert this into power. Okay, therefore, power is equal sigma A into T to the power 4. So this is power. Power of a black body radiation. Black body. Black body. Then we have determined a ratio which is called surface emissivity. Surface emissivity. මොකක්ද මේ surface emissivity කිව්වේ? Actually, we have taken identical objects. Two identical objects. Okay, one is a black body, one is a normal object. And if we put them into the same temperature, if we maintain them at the same temperature, okay, then we can measure the intensity of black body radiation. We can measure the intensity of black body radiation. So intensity of black body radiation
intensity of radiation. Intensity of radiation. So if you consider about a black body, definitely the intensity should be much higher, no? I had only value up limit can. Therefore, suppose the intensity of black body radiation is E naught. The intensity of thermal radiation of a normal body is E. Then this ratio, E over E naught ratio, is called as surface emissivity E. Surface emissivity E. So if you know the surface emissivity, then we can determine the intensity of thermal radiation of any object. Any object. Because intensity of thermal radiation of any object is equal surface emissivity into surface emissivity into E naught means intensity of black body radiation. Intensity of black body radiation. එහෙනම් මෙතන intensity of black body radiation මේ equation එකෙන් ගන්න පුළුවන්. Therefore, then we can determine the intensity of thermal radiation of any object. Any object. ඕක තමයි අපි කතා කරේ. Right? Those are the things that were discussed in our previous class today. තේරුණා පුස්සන්න විතරේ. පැහැදිලිව පුස්සන්න. Okay. Okay. Go ahead, son. Now we can try some special summary. Okay. Black body radiation. Intensity. Black body radiation intensity depends on temperature. Okay, depends on temperature. Therefore, the equation equation. So if it is about black body, and if you consider intensity of thermal radiation, that depends on temperature only. The equation is
equal sigma t4 මම ඊ නතු මම අයි දාන්න ලේසියට ඔයගොල්ලන්ට පැටලෙන නිසා. So that is actually that this is for black body radiation, and this represents the intensity of black body radiation. Then second one also black body. Power of thermal radiation. Power of thermal radiation. Power, how to determine the power? We have to multiply both sides by area. By intensity means energy divided by area into area into time. I is equal energy divided by area into time. Area into time. Therefore, power is equal sigma A T to the power 4. Sigma A T to the power 4. This is a black body and power equivalent. Then, any object. Intensity of thermal radiation, then I can write it as I equal sigma E T to the power 4. T to the power 4. E means surface emissivity. Surface emissivity. E means surface emissivity. Then we can determine the any object, and we can determine the power of thermal radiation. So that is equal. We have to multiply both sides by area. Sigma A E either of 4. පැහැදිලි නම් පුස්සන් වෙන්න. පැහැදිලි නම් පුස්සන්. ටක් දාගෙන සමරන.
Okay. Shall I erase? Have Okay. But then, as I told you earlier in our previous class, a very good absorber, very good emitter, also a very good absorber. Very good absorber is also a very good emitter. කොහොමද කිව්වේ? Suppose there are two boys. One is A, other one is B. As I told you earlier, there are few types of balls. There are few types of ball. One is red, blue, green, yellow. So, suppose capital A student, he picks all those ball types. That means he picks red balls, he picks, he absorb. In our word, he absorb red ball, he absorb, or he picks blue ball, he picks green, and he picks yellow. Suppose he picks all those ball types. Or in the other words, actually he absorbs all those ball types. But B student takes only blue balls. He takes only blue ball. And he rejects all other balls. He picks only blue ball. Then, if you are asked to supply yellow balls, definitely student B cannot supply yellow ball because he doesn't have that thing. No, he has only blue ball. Therefore, if you ask to give a yellow ball, he cannot give a yellow ball because he does not have that. Hmm? But if you consider about student A, he can supply yellow ball, he can supply blue ball, red ball, green ball. එයාට ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන්. හරි. මෙයාට දෙන්න බෑ. මෙයාට දෙන්න පුළුවන් ගත්ත එක්කෙනා ගත්ත දේ විතර. මතක තියාගන්න. absorb කරා නම් ඒ absorb කරපු ටික එයාට emit කරන්න පුළුවන්. හරිද? absorb කරපු ටිකෙන් එළියට එයා කවදාවත් emit කරන්නේ නැහැ. කරන්න බෑ. මොකද එයා ගාව නැහැනේ energy. හරිද? මෙයා ගාව හිතන්න දැන් මේ frequencies හිතන්න. Suppose those are frequencies. Therefore, the student A can supply any frequency because he has those frequencies. But student B can supply only frequency B. Because he has only that frequency. Therefore, a good absorber is a good emitter. Good absorber is a good emitter. On the other hand, if you absorb a certain range of frequency, if any object, not you, if any object absorb a certain range of frequency, it can emit the same range of frequency. යම් කාට හරි පුතේ absorb කරන්න පුළුවන් නම් යම්කිසි frequency range එකක් electromagnetic radiation එකේ යම්කිසි frequency range එකක් absorb කරන්න පුළුවන් නම් ඒ range එකම යට එළියට දෙන්න පුළුවන්. And therefore, a good absorber is a good emitter.
On the other hand, emissivity and absorptivity, those are two different terms, but the numerical values should be equal. Numerical values should be equal because if any object absorbs a certain frequency range, it can emit the same frequency range. It can emit the same frequency range. Therefore, the emissivity and the absorptivity both are same values. Both are same values. තේරෙනවද අතස්සන් එක? පැහැදිලිද? පැහැදිලිද අතස්සන් එක? තිබුණේ? මම නෝට් එක දෙන්න මේ නෝට් එකේ නිසා මේ පුංචි දෙයක් නිසා. අර මම තේරුම් කරේ කොහොමද ඒක තේරුම් ගන්න කියලා. හරි. Because මේක හේතුවක් තියෙනවා. ඇත්තටම if you consider about any thermal radiation questions, and thermal radiation questions that sometimes some object emits energy. Some objects absorb energy. Suppose there are two objects. Suppose this is sun. And here, there's Earth. Today, you know, sun emits thermal energy. And Earth absorbs thermal energy, thermal radiation. Sun emits thermal radiation, Earth absorbs thermal radiation. Therefore, when you are solving questions for this, sometimes you need to determine the emission of thermal radiation. Then, as well as you need to determine the absorption of thermal radiation. Therefore, you may be given the emissivity as well as the absorptivity. You need to know one thing, the absorptivity and the emissivity of a particular object are equal. මෙයාගේ emissivity එකයි මෙයාගේ emissivity absorptivity equal නැහැ. හරි මේ object දෙකක් නේ. So if we consider about the same object, the emissivity and the absorptivity are numerically same value පුතේ. Numerically same values. හැබැයි මට මතක තියාගන්න අපි equation එක දාද්දි මතක තියාගන්න equation දාද්දි thermal energy එක මෙයා ගත්තද දුන්නද කියන දේ විතරක් පොඩි තියාගන්න. මේක අනිවාර්යෙන් මර energy මේ conservation law එකටම. නැත්නම් අපි අර කලින් කතා කරා වගේම heat එකේදී අපි කතා කරේ ඒ විදිහටම තමයි ගණන් කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? කවුරු හරි දීපු energy එක අනිත් එක්කෙනා ගත්ත energy එකට equal වෙන්න පුළුවන්. හරිද? energy එක දීපු විදිහ තමයි වෙනස් වෙන්නේ. හරිද? මෙතන energy එක දීලා තියෙන thermal radiation එක. හරිද? thermal radiation එකෙන් දීපු energy එක අනිත් එක්කෙනා ගත්ත energy එකට equal කරන්න පුළුවන් ඒන questions type එක. හරි. නිසා ඔයගොල්ලෝ හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ මම මේ කරන්නේ energy absorption එකක්ද හොයන්නේ energy release එකක්ද හොයන්නේ. හරි. ඒක විතර උඩ ගන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට right topic net absorption and emission. Net absorption and emission. Net absorption and emission. Suppose there's an object which is heated to capital T temperature. Therefore, this object emits thermal radiation. It can emit thermal radiation. So you know the rate, the intensity of
emission of thermal radiation, the intensity of emission of thermal radiation that is equal sigma T to the power 4. Kita ambil blackboard ya, kita. Blackboard ya, nama only object ya kan apa? Only object ini mah power kan. That is equal sigma A E T to the power 4. So now this is the rate of energy emitted. The rate of energy emitted by thermal radiation පුතේ. මේ තමයි මෙයා energy පිට කරන rate එක. හරි. Suppose the temperature of the surrounding is T naught. ඒ එළියේ තියෙන temperature T naught විතරනේ. එතකොට මෙයා එළියෙන් radiation එකක් විදිහට energy එක absorb කරන්නත් පුළුවන්. හරි. Therefore there is an energy absorption from the surrounding පුතේ. There is energy absorption from the surrounding. The surrounding එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එතන absorption එකක් විතර තියෙනවා. Therefore here the absorption. Therefore this object emits energy at a rate of sigma A E to the power 4 and it absorbs energy at a rate of sigma A E. This temperature is T naught to the power 4. Therefore, depending on the temperature, depending on the magnitude of temperature, there's a net absorption or emission. Suppose the temperature capital T is higher than T naught. If T is higher than T naught, then there's a net emission. If the surrounding temperature is higher than the temperature of the object, there's a net absorption. And therefore, if T is higher than T naught, then there's a net emission. And net emission is equal sigma A E T to the power 4 minus T naught to the power 4. This is case 1. If T naught is higher than T, then there's a net absorption. And that should be equal sigma A E T naught to the power 4 minus T to the power 4. පැහැදිලි නම් තුස්සන්නේ තේරෙනවද තුස්සා ටඩලා
Okay. Shall I rest? Shall I rest? Okay. Once you complete writing, please give me a thought. The questions කරන්න පුංචි discussion not යන්න. මේක අපි මේ waves කරනකොට කරා. Waves කරනකොට කරා. හැබැයි මම ආසල් පොඩ්ඩක් මතක් කරනවා. So what is the meaning of intensity? What is the definition of intensity? That is equal energy per unit area in unit time. So this area should be perpendicular to the propagation of energy. Area should be the perpendicular area. You know this one. There should be perpendicular area. Therefore, if we consider about a spherical object, if we consider a spherical object, okay, the point object and the spherical object. So you know the energy propagation should be like this, no? Like whatever energy propagation is, you know. If we consider about the spherical object, the energy propagates all around the area, all around the space, all around the space. Therefore, if we consider about a perpendicular area, then definitely you have to consider a spherical area, spherical space. Then, and therefore, if you consider about the distance, here to here distance, this is bar. Then the surface area is 4, 5 R square. The total surface area 4, 5 R square. And පැහැදිලිලා තුස්සන්නේ තේනවා තුස්සන්නේ. එහෙනම් මෙයාගේ අපි ඉන්ටෙන්සිටි කොහොමද පැට් බලන්න. මෙයාගේ ඉන්ටෙන්සිටි කොහොමද නැහැ. මම දන්නවා නම් මේ එළියට එන එනර්ජි එක මෙයාගේ එළියට එන එනර්ජි එක E කියලා එළියට එන එනර්ජි එක E කියලා දන්නවා නම්
E divided by total perpendicular area means 4 pi r squared into time. Therefore, here power energy divided by time is power. Power is equal I into 4 pi r squared. Yeah. 4 pi r squared. එතකොට ඉන්නේ total energy. එයා emits කරන total energy එක ඔක වෙනවා. එහෙනම් මම අහනවා I කියලා කියන sigma d4 නෙමෙයි sigma d4 therefore I is equal sigma d4 if this is a black body. If this is a black body, I is equal to sigma d4. මෙයා black body එකක් නම් මෙයා emit කරන intensity එක පුතේ sigma t4 වෙනවා. එහෙමනම් black body එකක් නම් power එක මොකද වෙන්නේ? එහෙනම් 4 pi r squared sigma t4 වෙනවා. ඒ total power එක. Total power. And suppose this is sun and here another special area. මම මෙතන perpendicular area එක මම මේ area මම ගන්න A කියන්නේ. දැන් මේ A කියන area එකට වැටෙන energy වෙන්නේ මොකක්ද? A කියන area එකට වැටෙන energy වෙන්නේ මොකක්ද බලන්න. total energy එක total power එක වෙන්නේ මෙන්න මේ. total power එක වෙන්නේ මේ. total power එක කියන්නේ මෙන්න මේ සම්පූර්ණ area එකට දාලා power එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනට වැටෙන මෙන්න මේ A කියන area එකට වෙන power එක වෙන්නේ මොකද? මොකක්ද? So you know the intensity. Intensity කියන්නේ මොකද්ද? If you consider about intensity means that is the power per unit area. So if we consider about a unit area, power per unit area that should be equal to the intensity. Power per unit area is equal to intensity, ne? Intensity කියන්නේ මොනවද? Intensity කියන්නේ power per unit area. Power per unit area is equal to intensity. Power per unit area. Power divided by area. Power per unit area is equal to intensity. Therefore, if we consider about a unit area, power per unit area is equal to the intensity. Intensity බලන්න sigma t4 කියලා දාන්නේ මෙතනට විතරයි. මේක උණු දෙකට හරි. sigma t4. Therefore, power per simple A area. Unit area එකක් power එක I. එහෙනම් simple A area එකක් power එක වෙන්නේ මොකද්ද? I A වෙනවා. I into A වෙනවා. I into A. Is that clear? තේරෙනවද උසන්?
මේක තමයි ටෝටල් පවර් එක වෙන්නේ. මේක තමයි මේක හරහා යන පවර් එක වෙන්නේ. පැහැදිලිද උස්සන? තේරෙනවද උස්සන? තේරෙනවද? මේක පැත්තකින් තියන්න මේක මේක ඔන්න ඉතින් මේක හදන්නත් පුළුවන්. මේ ටෝටල් පවර් එක තියෙන්නේ මෙන්න 45R ස්ක්වයර් කියන ඒරියා එක. එහෙම යුනිට් ඒරියා එක පවර් එක හොයන්න 45R ස්ක්වයර් එකෙන් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට මේක කැපිලා යනවා. හරිද? එතකොට මේක තමයි ඉන්ටෙන්සිටි කියලා කියන පුතේ. එහෙනම් යුනිට් ඒරියා එක පවර් එක වෙන්නේ ඉන්ටෙන්සිටි. යුනිට් ඒරියා එක පවර් එක වෙන්නේ ඉන්ටෙන්සිටි. යුනිට් ඒරියා එක පවර් එක කියලා කියන්නේ ඉන්ටෙන්සිටි එක. එහෙනම් කැපිටල් A ඒරියා එක පවර් එක කියලා කියන්නේ intensity into area. තේරුණා නම් අතුස්සන I need responses from everyone. පැහැදිලි නම් අතුස්සන. නැද්ද ලෙසන්දු ගාන්ති නැද්ද? සහස් questions තියෙනවා අහන්න. ආ මේක distribution not එකක් කියලා දාලා මෙතන තියෙන questions පහක්. questions පහක් තියෙනවා. And you're not there are five questions පුතේ. In page number 12, there are five questions. Now you can start to do those questions. ටක් ගාලා කරන්න. ටක් ගාලා questions පහ කරන්න.
Okay, well, question number one. Nilagat rin. Mamakalan. පුතේ මම එදා කරද්දී අර මේ surface emissivity එක 0 නම් perfect reflector surface emissivity එක 1 නම් perfect black body කියන එක මම දුන්නා නේද? simple E කියන එක 0 නම් that is a perfect reflector surface emissivity 1 නම් perfect black body කියන එක දුන්නා නේද? දුන්නා නේද? Okay. Surface area of a spherical object at temperature 127 is 10 centimeter square. Calculate the radiant energy. Radiant energy means thermal energy emitted by thermal radiation. And energy emitted by thermal radiation is called thermal radiant energy. Radiant energy. Assuming that is a perfect black body. Therefore, we need to determine power. We need to determine power or energy per unit time. Energy per unit time. That's the timer given, right? The power is equal sigma A E T to the power 4. ඕක තමයි ලියන්න පුළුවන්. අර හැම එකටම හරියන equation එක. හරිද? මෙතන E කියන එක එකයි perfect black body එක නම් E කියන එක එකයි. හරි. මෙතන E දීලා තියෙනවා නම් ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ equation එක ඔලුව තියෙනවා නම් එච්චරයි. ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට. Now sigma is equal 5 to 5.7 into 10 to the power minus 8. Area is 10 to 10 centimeter square. No? Just 10 centimeter square. That means 10 to the power minus 4. And E is 1. E is equal 1 to 3. And T to the power 4 T should be the absolute temperature. The absolute temperature. Therefore, you have to convert it into absolute temperature. That means 400. No, 127 kilogram, 273 kilogram, 400. Therefore, 400 into 4 kilo. Jadi ada. Betul dah. Dekai attack ke mana? මේ 10 to the power 2 ට තියෙන පුතේ 10 to the power 2 මෙතන 10 to the power 8 වෙනවා ඒක මේක කැපිලා යනවා හරි එතකොට මොකද 4 to the power 4 කියලා 4 to the power 4 කියලා කියන්නේ 16 16 ඉන්නේ එතකොට 16 වරක් 4 64 64 වරක් 4 කීයද 64 වරක් 4 200 10 200
Correct. Between now and the meter 5.7 into 256. 1.46. You know. Okay, then second one, assume the radius of sun. You know the distance between the sun and the the surface temperature of sun is 600 K. Calculate the solar radiation incident on the proof 50-meter long and 20-meter wide in 1 minute. Assume that the sun is perfect blood body. That the solar radiation incident perpendicular of the roof. And the earth also considered. देखा था हाँ देखा था
Okay. Second question हल कर तो sir. If you complete the second question, please raise the hand. Thank you, Lasit. Nima. Enta? Pesandu? Gandhi? पर सेकंड क्वेश्चन निकाला पोटा आप डिस्कस कर दिया लग रहा है थर्ड दिख रहा है सेकंड का डिस्कस करना थर्ड दिख रहा है ओके मग सेकंड ने डिस्कस करने तिरारबान कथा करके देवाटी डिस्कस करने पूर्ण क्वेश्चन है आपको now look at this one. Assuming that the radius of the sun is 7.8 into 10 to the power 8 meter, the distance between the sun and the earth is 1.5 into 10 to the power 11 meter, and the surface temperature of the sun is 600 Kelvin. Calculate the solar radiation incident on a black roof. We have to assume that is a black roof. 50 meter long and 20 meter wide in 1 minute. You have given the time also. Then, assuming that the sun is a perfect black body, that the solar radiation is incident perpendicular to the roof, and that the roof and that the earth. That the earth also consider that half of the solar energy. Half of the solar energy is lost as it passes through the atmosphere. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න හොඳට තේරුම් ගන්න මොකක්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. Everyone, please stop your work and listen to me. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ question එක කියවලා ඇති. ඒ නිසා දැන් හොඳට අහගන්න මේක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මේක දැන් පුතේ මේක තනි කරම heat question එකක් වගේම තමයි. වෙනසක් නෑ. හරිද? මේ හැම එකේම අපි බලන්න ඕනේ කවුද heat එක දීලා තියෙන්නේ. කවුද heat එක අරන් තියෙන්නේ. හරිද? This is very much equal to a normal heat question, Puthe. You have to consider who is given the energy and who is receiving that energy. Now, according to this question, the sun is the one who is given the energy, who is given the radiant energy. Now, sun is a spherical object, Puthe. It is a spherical object. Now, it has a surface area. It has a surface area. And suppose this radiation radius is on. Therefore, sun has a surface area which is equal 4 5 r square. That is the surface area of the sun. And sun gives or emits radiant energy. Sun emits radiant energy. So, Earth is somewhere here with the distance to sun, distance from the sun to Earth that is given. Suppose this distance is d. Energy. This energy actually sun emits energy. Sun emits energy. That energy is inside a spherical space around the sun. No? मेरा तनिकरම තියෙන්නේ මේ spherical space එක ඇතුලේ. හරි? මම earth එකත් එක්ක ගත්තොත් මේ sphere එකක් ඇතුලේ තමයි total energy තියෙන්නේ. හරි? Therefore, the first thing you have to determine what is the total energy emitted by the sun. What is the total radiant energy emitted by the sun? You are given the surface temperature of the sun. You are given the surface area of the sun. Then you can determine the total energy emitted by the sun within 1 minute. Within 1 minute. Therefore, the total
energy emitted by the sun in 1 minute. Total energy का sun emit करो energy को है ना and so if you determine the intensity at sun's body, if you know the intensity of the radiation at sun's surface, you know the area of the surface, you know the time, then you can determine the total energy emitted by the sun. Right? So, therefore, total energy emitted by the sun is equal. So, if you know the intensity at the sun's surface, if you know the intensity at sun's surface, you have to multiply it by area and the time. Area and the time. So you know intensity at sun's surface, it can be determined using Stefan's law because you have to assume the sun has a black body. Therefore, this is equal sigma T4 into area of the surface of the sun into time is 1 minute. That means 60 seconds. You know done. Therefore, total energy that is equal 5.7 into 10 to the power minus 8, 600. 600 into 4, 5 r square cube कितनी संगे radius का 7.8 into 10 to the power 8, 7.8 into 10 to the power 8 square 5 r square into times 60. Mnogo ఇది ఒక తండ్రి simplification తిన సుఫీ මේවාගේ තැන්වලදී ඔයගලන්ට log books use කරන්න පුළුවන් නම් use කරන්න පුළුවන්. Right. 5.7 into 10 to the power minus 8 into 5.7 5.7
3.38 into 10 to the power 24. 24 is but then 10 to the power 8, 10 to the power 20, 10 to the power 16, that's 24. So this is the total energy. මම කැලගේ simplify කරේ. මම කැලගේ simplify කරේ ඔයගොල්ලෝ මේ අතින් කරන්නේ. This is the total energy. This is total energy emitted by sun. This is total energy emitted by sun within 1 minute. Within 1 minute. Total energy means the energy emitted all around this sphere. All around this sphere. Now you have to determine the energy received by a certain area. Area is given here 15 to 20. මෙතන තියෙන 15 to 20 area එකක්. There's an area. Area is equal 50 into 20 meter පුතේ. You need to determine the total energy fall on this area. Therefore, this total energy මේක ඇත්තටම simplify කරන්න ඕනෙත් නැහැ. පස්සේ simplify කරලා තිබ්බ මම විකාරයක් කරේ. හරි කවන්නේ. ඒ කියන්නේ ආයතන කීයකින් වැඩි කරන්න ඉබේ. ඒරියාවකින් බෙදන්න ඉබේ. එතකොට 4 5 කියන එක කැපිලා යනවා. R නම් කැපෙන්නේ නැහැ මොකද R වෙනස් වෙන නිසා 4 5 කියන එක කැපිලා යනවා. එච්චර වෙනසක් නැහැ තියෙන්නේ. Now this is the total energy inside this large sphere. You need to determine the energy at this area. And here the total energy per unit area, the total energy per unit area in the earth can be determined. Using that one, you can determine the total energy across 50 into 20 area. Yeah. අපේ ගහන ආන්සර් එක මොකක්ද? ඒකනේ. Energy, total energy. I'm gonna 15 to 20 area. 15 to 20 area. Therefore, this is equal. This is the total energy within this sphere, within this entire sphere. Therefore, you have to divide 3 into 24. You have to divide this total energy by this surface area. මේ ලොකු surface area එකෙන් ඔයා divide කරන්න ඕනි. And you have to multiply it by 50 into 20. මේ තියෙන්නේ unit area එක මේ ලොකු surface එක තියෙනවානේ. මේ ලොකු sphere එක හරහා unit area එකේ තියෙන energy එක මේ තියෙන්නේ. මේ total energy. This is the total energy emitted by sun that is inside this big sphere. Therefore, total energy per unit area can be determined by dividing the total energy by the surface area. Then you have to multiply it by 50 to 20. अब मैं कहने में total energy के वेन्यू में 50% loss වෙනවා කියලා කිව්වනේ. 50% loss වෙනවා කියලා. Therefore, the total energy across this therefore the total energy passes through this area should be half of this. I mean 50% loss වෙනවා කියලා කියනවා. එහෙනම් මේකෙන් භාගය. එහෙනම් දැන් ආයෙ පාරක් simplify කරමු. 3.38 into 10 to the power 24. එතන එනවා 10 100 4 5
R square. R square කියලා එන්නේ කීයද? 1.5 into 10 to the power 11. 1.5 into 10 to the power 11 square. ඒක තමයි 45R square. මේක බෙදන්න ඕනේ මම. බලන්න කීයද? මොකක්ද තමයි. මෙතන 22යි මෙතන මේක පුතේ ඉරවුණා approximately 600 joule 6000. හරි මේක තේරෙනවද තුස්සන්? if you got that up please raise the hand. මේක තේරෙනවද තුස්සන් අද පුතේ? මේක calculation part එක තමයි පොඩ්ඩක් ලොකුට තියෙන්නේ. තේරුම් ගන්න එක අමාරු නැහැ. බලන්න එකපාරක් පැහැදිලි කරන්න. හැමෝම බලාගෙන ඇසක් මම පැහැදිලි කරන්න. මුලින්ම අපි බලන්න ඕනේ sun ගෙන් emit වෙච්ච energy. ඒ emit වෙච්ච energy එක බලන්න තමයි sun ගේ radius එක දීලා තියෙන්නේ. එතකොට sun ගේ surface area එක දන්නවා නම් එයාගේ surface එක area එක දන්නවා නම් එයාගේ emit වෙච්ච radiation energy එක හොයාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ energy එක තියෙන්න ඕනේ එයා වටේ තියෙන spherical space එකේ. එතකොට එයා වටේ තියෙන spherical space එකේ earth එක තියෙන මෙතන නම් මෙන්න මෙතනදී unit area එකක තියෙන energy එක ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ total energy එක වෙන්නේ මේ sun emit කරපු total energy වෙන්නේ මෙන්න මේක. ඒ energy එක මේ surface area එකෙන් බෙදුවා නම් මෙයා හරහා යන unit area එක කරා යන energy වෙනවා. unit area එක කරා යන energy කියනවා නම් මේ area එක කරා energy හොයන්න area එකෙන් multiply කරන්න තියෙනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ earth එකට එනකොට මේ total energy එකෙන් half lost වෙනවා කියලා කියනවා. ඒ නිසා මම half කරගෙන තියෙනවා. පැහැදිලිව නැතුස්සන්. තේරුණා නැතුස්සන්. I need responses from everyone. Thank you. මාකර් question එකක් තියෙනවා දැන් අහන්න. මොකද ඊළඟ question එක යනකම් අහන්න. ඊට පස්සේ ඉස්සරහට අමාරු questions එන්නේ. තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒත් අහන්න.
Question number 3, 4 ටක් ගාලා. Question number 3, 4 ටක් ගාලා. හැම වෙලේම බලන්න කවුද එමිට් කරන්නේ. එමිෂන් එකක් විතරක් නෑ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් අර දෙන්නෙක් ඉන්නවා. දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් එක්කෙනෙක් එමිට් කරනවා අනිත් එක්කෙනා රිසීව් කරනවා කියන්නේ. හරි කෙනා රිසීව් කරනවා. තාම මෙතනින් එහාට අහන්න නෑ බලන්න. හැමෝම අහගන්න. හැමෝම අහගන්න. හැමෝම අහගන්න. දැන් මෙතන මෙහෙම දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ ක්වෙස්චන් එකක් මේ වගේ අපිට දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද්ද? හිතන්න මෙතන සෝලර් පැනල් එකක් තිබ්බට. සෝලර් පැනල් එකක්. දැන් සෝලර් පැනල් එකක් තිබ්බම සෝලර් පැනල් එකට වැටෙන එනර්ජි එක. දාන්න. හරි. දැන් මේ එනර්ජි එක කැල්කියුලේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ එනර්ජි එක කැල්කියුලේට් කරලා එතනින් එහාට අපිට ක්වෙස්චන්ස් දෙන්න පුළුවන්. දිගින්. එහෙම දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මේ ක්වෙස්චන් එක හදපු විදිය තේරුම් ගන්න.
Okay, then that question. The filament of a 60-watt filament bulb has a length of 5 meter, 0.5 meter, and diameter of 6 into 10. 10 maybe. 6 into 10 to the power minus 5 minus 5. 6 into 10 to the power minus 5. 6 into 10 to the power minus 5 meter. If the surface emissivity of filament is 0.8, determine the constant temperature of the filament when the bulb is lit. Now there's filament පුතේ. මම filament එක විතරක් අඳින්නම්. So filament has a length that is 0.5 meter. And this is cylindrical one පුතේ. And the diameter on the diameter 6 into 10 to the power minus 5. These you. So therefore you can determine the surface area. You can determine surface area of the filament. You can determine surface area of the filament. මේ පැත්ත දෙක එන්න ඔය පැත්තේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මේ process මොකක්ද මේක මෙතනින් යන මගෙන් එතකොට මේක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ එතකොට මේ ටික තමයි filament ටික. Therefore surface area is equal to 5RL එතකොට 5DL 5DL. That is surface area. So you are given the power at which the filament is emitting the radiant energy. That is 60 watt. So you know power is equal sigma A E T to the power 4. Now power is 60 watt. This one is 5.7 into 10 to the power minus 8. Area can be determined. That is 3.14 into 0.5. D get again 6 into 10 to the power minus 5. E is 0.8. මෙතන ඇත්තටම ඇති දෙයක් නැහැ equation එකේ එකමදී log books ඕනේ වැඩි කරා. හරි. නැත්නම් මේක දෙයක් අමාරුයි simplification. හරි. බලන්න ආන්සර් එක කිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම පුතේ මේකයි 13යි 60 into 10 to the power 13 divided by එතන ගන්නවා 5.7 into 3.14 into haptally high 0.4. 0.4. So again, 4 14.1. Make now 15. That is equal to the power 4. Okay, now 15.
මම මෙතන 4 තියෙන නිසා මම මෙතන දෙකක් කරනවා පුතේ. එතකොට 1 5 2 zeros into 10 to the power 12 divided by 5.7 into 3.14. මෙහෙම ලියා ගන්න. මොකද මෙතන 12 ගත්තේ මම මෙතන 4 තියෙන නිසා. බලන්න කිව්වේ divided by 5.7 divided by 2.04 into 3. මම 6 අරන් නැහැ නේ. 6 තියෙනවා කොහෙන්ද? ඕ 6 එක ඉස්සලා මෙතන 6 එක ගන්නවා. 6 આવුත් එහෙම මේක 20 කොහොමද? 20 කොහොමද? To the power 1. Therefore, t to the power 4 that is equal 1933. Sorry, t 1933.2. මෙතනින් පස්සේ මෙතනට නම් ඔයගොල්ලන්ට නිකන් සුළු කරන්න නෑ. මෙතනින් පස්සේ කෙලින්ම log books use කරගන්න ඔය 104 ගන්න. තේරෙනවද දුෂ්ට දැන් ගත්තාට තේරෙනවද දුෂ්ට? If you got my explanation, please press the hand. අවශ්‍යම දාගන්න ඕනේ.
Okay. Fourth one. Fourth one හැදුණා තුස. Fourth one හැදුණා තුස. හතරවෙනි හැදුණා තුස. මේ ක්වෙස්චන්ස් කර යන්නේ මොකද මේක පොඩ්ඩක් මේ අර අනිත් මේ ලෙසන්ස් වගේ නෙමෙයි මොකද ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් අලුත් ලෙසන් එකක්. ඒකයි. Fourth one හැදුණා තුස සාසකද? Fourth one හැදුවට තුස. Fourth question. very good. Very good. A metal ball with a black surface at a radius of 30 millimeter at a temperature of 27 Celsius is placed in a chamber maintained at minus 73 Celsius. Calculate the initial rate of decreasing temperature if the ball behave as a perfect black body. The density of metal is given and the specific heat capacity also given. And now there's a metal ball. Density and the specific heat capacities are given. Then the temperature of metal ball, that is 300 Kelvin. And this is placed inside a chamber which is at a temperature of minus 73 Celsius. That means the temperature, surrounding temperature, what you don't like, that is 400 Kelvin. Therefore, there is a emission from the metal ball as well as an absorption from the surrounding. Therefore, you need to determine the net emission because you know initial temperature of metal ball is higher than the surrounding. Okay, therefore, there is a emission at the beginning. So as a result of that, the temperature of the system of the metal ball decreases. You need to determine that rate. That rate. But then you need to determine the rate at which the heat energy emits. Heat energy emits from the metal ball. The when I make a heat take a loss in then heat take a loss in heat take a loss in radiation again. Heat take a loss in radiation again. Heat loss rate. Heat loss rate. Heat loss rate by radiation. We can take it as P butane. Therefore, P that is equal sigma A E T to the power 4 minus T naught to the power 4. Here E is 1 to 3 because this is a perfect black body. Perfect black body. And now P is equal sigma A T naught කියලා කියන්නේ පුතේ T 81යි 81න් මෙතන ඉන්නේ කීයද 16ක් 81න් 16ක් කියන්නේ කීයද මට පාරේ T to the power 4 means 81 මෙතන ඉන්නේ පුතේ 16
81 minus 16 is 65. Okay, 65 into 10 to the power 2 into 4, I think 10 to the power 8 kilograms. 10 to the power 8 kilograms. Sigma kilograms 5.7 into 10 to the power 8 පුතේ. එතකොට 10 to the power 8 10 to the power 8 කැපිලා යනවා. එතකොට මම million P is equal 5.7 into 65 into area kilo. So this is the rate at which heat losses from this body. Therefore, heat loss rate that is equal heat energy divided by time. This is equal to dQ over dt. This is heat loss rate. So if we apply Q equal mc theta equation for this one, because heat elite heat the object the object elite heat that heat is equal Q equal mc theta. So if we apply Q equal mc theta this equation, then you can derivate both sides. Divide time again both sides at the derivation number. That means dq over dt it should be equal m and c are constant. Therefore you can take it out d theta over dt. So you need to determine d theta over dt. D theta over dt. කියන්නේ වෙලෙදී කරම දෙපැත්තම time එකෙන් බෙදුවා. rate එක ගත්තේ. මේක තමයි දීලා තියෙන්නේ. දියලා කියන්නේ හොයන්න දෙන්නේ. density දීලා තියෙනවා. area ගත්තේ නැහැ මේක spherical ගත්තා. spherical ගන්නේ. මේක බෝඩ්. මම මේක නිසා විතර ගන්නම් කෙලින්ම area is equal 545 r square. 45 r square. This is rate. So this is rate puthe dq over dt. Therefore dq over dt is equal 5.7 into 65 into 45 r square, and that is equal mc. M is mass. Mass is equal density into volume. Density is given into volume. Volume is 4 over 3 pi r cube. 4 over 3 pi r cube. Into C into d theta over dt. Then I will 5, 4, 5 to 4, 5 capillary r square to capillary. Therefore, d theta over dt for heat loss rate, so temperature loss rate, that should be equal 5.7 into 65 into 3 times density. So, look. G rho into R into C2. Therefore, 5.7 into 65 into 3 divided by rho is given. This will be capacity also given. 32
A to 10 to the power 5 are also given 30 millimeter 10 to the power minus 3. So, one answer again. Hmm. Now, a couple of couple of we are making the higher 5.7 into 65 divided by 32 into 10 to the power 3. එහෙනම් මේකට මේක දෙකක් වගේ ඉන්නේ අසන්න වශයෙන් දෙකක් වගේ ඉන්නේ 64 මෙතන නම් මම ගන්න අපි ගමු දෙකයි දෙකයි කියන්නේ උදේ මෙතනින් ගත්තොත් 44 එකක් පිටුයි 10යි පොළොස් 0.0114 Kelvin per second කියලා. මේක ආවනත් උස very good. මේ වගේ ආසන්නයක් ආවට කමක් නැහැ. ඉතින් මම ඔය සිම්ප්ලිෆයි කරේ නෑ. මම මේක දෙකයි කියලා විතර ගන්නවා. ඒ වගේ වෙලාවට මෙහෙම කරන්නේ. දැන් මම මෙතන මම ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ වල ඒ වගේ වෙලාවට උතන දෙකට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩිනේ. ඒ නිසා මෙතන 4කට උනා 5. නැත්නම් 6 දාන්න. දැන් ඒක 5 වගේ එතන. මම කෙලින්ම දෙකමයි දැන් මේ නිසා මෙතන ආවේ. දෙකට වඩා පොඩ්ඩක් වෙන නිසා මම 5 නැත්නම් 6 වගේ වෙලා ලේසියි. මොකද මෙතන මල්ටිප්ලිකේෂන් එකක් තියෙනවා. සේ මොනවා අසන්න කිරීමනේ කරන්නේ. මේ explanation එක තේරෙනව නේද උස්සන පුතේ? If you got my explanation, please raise the hand. I need responses from anyone. තේරුම් නැත්නම් කියන්න.
True. Okay. Then the final question. Okay. Two spherical bodies A and B have rate D with the ratio of 2 to 1 to 3 and are maintained at the temperature in the ratio 3 to 2. Both have same emissivity. What is the rate? What is the ratio of their total power emitted? That is very easy. So you know total power emitted, that is equal A sigma E T to the power 4. Therefore, P1 divided by P2, it should be equal A1 sigma E1 T14 and A2 sigma E2 T2 to T to the power 4. Correct. The spherical object have a radius to the radius 2 to 1. And then I the radius 2 to 1, that means 4 5 R square venom 2 R square. Metana 4 5 mega R square. Meaning equal, it's a capital. Make equal. Temperature 3 to 2. Ena make a 3T kilagato. Metanova 81 T to the power 4 kila. Make a 3T na make 2T to 2T. And metanova 16 T to the power 4. And make මෙතරේනවා පුතේ හතරක් ආන්සර් එක එන්නේ හතර වලක් නැතිද 4යි 22යි 60 divided by 16. 4 4 16 divided by 16. 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 16 divided by
our ratio again. Pathirage to Pathirage plus 81 or 4 kilo ratio. Therefore, P1 to P2 that is equal 81 to 4 kilo. Hello. මේක ආවද දුස? හදලා. This is question number 5. Then you ask if body A emits what is the power emitted by body B? Again, P2 So you are given P1. Therefore, P1 to P2 that is equal 81 to 4 to K. P1 is given that is 1458. 1458 over P2 81 over. Can I put that? No, ikai correspond ano hayay ikai Therefore, P2 is equal 18 into 4, that means 72 what? P2 is equal 72 what kilo? පැහැදිලිව ප්‍රශ්න තේරුණා?
How you think? Then meta radiation EQR MCQ का MCQ का Okay. Now tell me, now tell me, I think you can see the screen. What is the answer for question number one and question number two? Tag down all the answers. Question number one and question number two. What are the answers for question number one and question number two? Question number one and question number two. What is the answer for question number one, Kote? A hot solid sphere. A hot solid sphere is covered with a homocentric shell with a large radius. If the space between these two spheres is a vacuum, the quantity of radiation absorbed by a small object kept inside that vacuum depends on.
මට කියන්න what is the answer for question number 1? Question number 1 එකේ answer කියන්න අකල්. A hot sorry. A hot solid sphere is covered with a homocentric shell with a large radius. If the space between two spheres is a vacuum, the quantity of radiation absorbed by a small object kept inside that vacuum depends on. එක answer එකක් දීලා තියෙනවා. Let's do. Yes, your answer is correct. Let's do. Zina, please check the answer again. Please check the answer again. Basit, what is your answer? Gandhi? Jasit? What are your answers? Taka again. A hot solid sphere is covered with a homocentric shell with a large radius. That means there's a solid sphere. It is covered by a larger shell. Those are homocentric shell. Shell it has a small thickness. Now, inside that, in between these two solid object, there's a vacuum. In that vacuum, there's an object. Check the answer, Asit. Yes, and your answer is correct. Sahas, what is your answer? මෙන්න shell එකක් තියෙනවා. මෙතන solid sphere එකක් තියෙනවා. There's a solid sphere. Check again, Puti. Check again. Rida, check again. Okay, now there's a solid sphere here. This is a shell, Puti. And this is a shell, therefore, not therefore actually, there's another object in between these two objects. So you are asked to determine the the quantity of radiation absorbed by small object kept inside the vacuum depends on. Yes, your answer is correct, Lassit. Now, if there's an object here, Puti, it absorbs heat energy. It absorbs radiant energy from both objects. From this object, this spherical solid object, as well as this one. No? Actually, if this shell is not at absolute zero, if the temperature is higher than absolute zero, definitely it emits radiant energy. It emits radiant energy. Therefore, the radiant energy emitted by shell and
emitted by the solid sphere both can be absorbed by this small object. And if you got my explanation, please write that there on. If you got my explanation, please write that. And now you need to determine what are the factors that can what are the factors influence to this process to be. Now it is very clear this object emits radiant energy from its outer surface. This object emits radiant energy to the inside as well as the outside. To the inside as well as the outside. But we don't want to consider the radiant energy emitted to the outside because there's no object. Therefore, you need to determine the radiant energy emitted by the shell into the inside direction. Therefore, the surface condition of the inner shell, the inner surface condition of the shell will be affected to this process, as well as its temperature, as well as the inner surface area. Inner surface area. Then inner surface nature. Then temperature and time will be affected to the energy absorption. So those factors related to the shell Putin. If we consider the solid sphere, then its outer surface area, because the radiant energy is emitted. The radiant energy is emitted from the outer surface. Therefore, we have to consider the surface nature of the outer surface of the solid sphere. Therefore, outer surface area and outer surface nature and the temperature and time. Those are the factors that can influence to the heat absorption. Now, surface nature of solid sphere and its area. Yes, that is correct. Surface nature of the solid sphere and its area. That is correct. Inner surface nature of the solid shell and its area. Yes, that also correct. Inner surface nature and inner surface area of the shell. That also correct. Then temperature of solid sphere and its thermal conductivity. Temperature is correct, but thermal conductivity? No. We cannot say like this today. Thermal conductivity doesn't do. And therefore, the answer is only A and B are true. Only A and B are true. Thermal conductivity of radiation and you can note down. Okay, when you're doing this kind of question, actually there are maximum 4 factors that can influence the radiant energy transmission. And there are only 4 factors. What are those 4 factors? Surface area, surface nature, then
temperature and the time. And temperature and time. Therefore, you need to determine what is the object, what is the surface. That's all. Then quickly do the question number 2. Question number 2. Which of the following statements about thermal radiation is not correct? Tell me your answer. Which of the following statement about thermal radiation is not correct? Thermal radiations are electromagnetic in nature. That is true, Pute, yes. Yes, listen to your answer is correct. An object which absorbs radiation well is also a good emitter. Yes, that also correct. Radiation loss occurs inside the thermoflask is minimized by applying sealer on glass wall. Yes, that also correct. Yes, answer is fourth one. Yes, all are correct. Katim Hari. Heat cannot be transmitted from one place to another place by only radiation. Yes, it can transmit because if you consider about the heat transmission from sun to the earth, then definitely it is a radiation. White clothes are recommended for warm places with sunlight is because they do not absorb radiation mostly. Yes, that is correct. Yeah, that also correct. Therefore, answer is answer number 4, Bhuti. Answer number 4. My second answer, sorry, third answer. Radiation loss occurs inside the thermoflask is minimized by applying sealer on glass wall. Look at this one, Bhuti. So you know if we consider about thermoplast, glass at the top, suppose this is a glass. So it is coated a silver color painting, silver color shiny paint inside the inner surface. This is silver color coating. Actually, in the thermoplast, there is a silver color coating inside the thermoplast. So what is the reason for that one? Pute, if you place a hot water inside a thermoplast, suppose this is hot water, then if there is a heat loss due to radiation, definitely that heat should be absorbed by this wall. That radiant energy should be absorbed by this inner wall. But you know, if the inner wall is a shiny, 100% shiny wall, then definitely it will be act as an perfect reflector. Perfect reflector. Okay? We know that thing. If the wall is a shiny wall, if the surface is a shiny surface, 100% shiny surface, it will be act as an perfect reflector. Perfect reflector. Therefore, if there is a heat loss, due to radiation, that electromagnetic waves will be reflected by this inner wall without absorbing them. That means that inner wall will not be absorb heat by the radiant energy from this
water putih. Therefore, the heat energy of water will not be decreased by radiant, by radiant, by radiation. By radiation. And ඒ නිසා radiation එකෙන් heat loss එකක් නැති වෙනවා. inner surface එක අපි fully මොකක් කරොත්ද? fully shiny surface එකක් තියාගත්තා. හරි. Therefore, if you keep a shiny surface inside this thermoplast puthie, heat will not be lost by radiation. If you got my explanation, please write there. If you want to note down anything, you can note down. Okay. Okay. Okay, 9:30, 9:37 actually. We can take a small break. We can take a small break with it. Then come around 10 o'clock. Come around 10 o'clock, I will send a message. 10 o'clock පටන් ගමු ඊළඟ session එක. ඊළඟ session එක මාරම වැදගත් session එකක්. මාරම වැදගත් session එකක්. මොකද after the interval we will discuss about condensation of thermal energy. Okay. Okay, now you can take a small break.
Okay, Uday. Shall we start? Katrina, Honorable Tambeda. Thank you. Anita. Okay, we can start the session. Okay. Everyone, please look at the board. Katrina. Shall we start? Okay. The next topic is intensive distribution of black body radiation. Intensive distribution of black body radiation. Okay. So, according to our previous explanation, thermal radiation, that means uh, thermal radiation or radiant energy is an electromagnetic wave with electromagnetic waves. Then the thermal radiation lies from 10 to the power minus 1 micrometer wavelength to 100 micrometer wavelength. Okay, that includes the entire region of infrared portion as well as visible light portion and some part of ultraviolet portion. Therefore, if you consider about the thermal radiation, the electromagnetic waves related to thermal radiation lies from 0 to 10 to the power minus 1 micrometer to 100 micrometer. And now we are going to determine the intensity of those wavelengths. Suppose now there is a black body. There's a black body heated to some certain temperature. Suppose 100, 200 Kelvin, 200 Kelvin, no, 300 Kelvin. So now then this object emits thermal radiation. This object emits electromagnetic radiation or thermal radiation. So thermal radiation means electromagnetic waves. So those electromagnetic waves lie from 10 to the power minus 1 nanometer to 100 nanometer region. Okay. So this is the region of this is the range of wavelength
of electromagnetic radiation or thermal radiation. Thermal radiation. Thermal radiation. So if you heated an object and let the thermal radiation occur, and now you are going to determine the intensity of that radiation. Intensity of that radiation. So intensity means intensity of a particular wavelength. Intensity of a particular wavelength. That means actually from 10 to the power minus 1 to 100 micrometer puthe, there are infinite number of wavelengths. Method wavelengths infinite numbers. So suppose if you want to determine the intensity of this wavelength, if you want to determine the intensity of this wavelength, now actually intensity distribution means you are going to find the intensity of a particular wavelength. You are going to find the intensity of a particular wavelength. We call it as E lambda. E lambda means intensity of the wavelength lambda. Intensity of wavelength lambda. So you are going to determine the intensity of a particular wavelength. Then you are going to draw a graph. එහෙනම් මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ තේරෙනවද මොකද්ද මේ කරන්න යන්නේ කියලා? ලග්ගෙ. But then now we are going to, so suppose if we heated an object, and if we heated an object, definitely there will be a thermal radiation. There will be thermal radiation. Now we are going to determine the intensity of a particular wavelength. Because thermal radiation varies from 10 to the power minus 1 nanomicrometer to 100 micrometer wavelength region. So we are going to determine intensity of each and every wavelength. Intensity of each and every wavelength within this region. So once you determine that variation, scientists got this kind of graph with it. This is E lambda. E lambda means intensity of a particular wavelength. Therefore, E means intensity. Intensity means watt per square meter per particular wavelength. Particular wavelength means at that wavelength, that means per micrometer. Per micrometer. Per micrometer or meter. But normally we represent it as per micrometer. Therefore, how to determine the intensity? How to determine the intensity of a particular wavelength? So when you are determining the intensity of a particular wavelength, you have to mark a region. Suppose you need to determine the wavelength at this position. Then you can determine you need to determine the intensity at this position. Now you can determine intensity of a region. Suppose this region is greater than the. So you cannot determine the intensity at a particular wavelength easily, but you can determine the intensity
intensity of a region. So if you minimize that region, you can determine the intensity of a region. The region has intensity of suppose intensity of a region, a data lambda region is equal lambda. Sorry. Now you can bring this delta lambda to 0. If you bring this delta lambda to 0, then this region decreases. Then this region Oleh kalian pun lag guna mga kalakian na. Haran. Nalagyan na yan. Bata-bata ulian video. Ada still lagi? No. Thank you. Okay, Buddha. If you want to determine the intensity of a particular wavelength, then if you want to determine the intensity of a red color, that means you need to determine the intensity of that wavelength. So likewise, if you need to determine the intensity of a particular wavelength, so it is hard to determine that exact intensity. Okay, therefore, in that case, we can use a region. We can use a region around that wavelength. Then you can determine the intensity of that region. Then you can bring delta lambda to 0. You can bring delta lambda to 0, then calculate E put it. That means you can derivate. No, you can derivate and calculate E. And therefore, bring delta lambda to 0 and then calculate T. Then you can determine E lambda. E lambda means then you can determine when delta lambda goes to 0, then what will happen? E goes to E lambda. Ecco corne. Now you are going to determine the intensity of a particular wavelength. Now you are going to draw a graph. That means actually E lambda means the total intensity delta E divided by this delta lambda region. When delta lambda goes to 0. When delta lambda goes to 0, E divided by delta lambda, that is equal E lambda.
Okay. Anyway, you have to understand this one. You have to understand this one. E lambda means the intensity of a particular wavelength. Intensity of a particular wavelength. Therefore, E lambda is the intensity of a particular wavelength, and it is measured by watt per square meter per micrometer. Now, if you draw the graph E lambda versus lambda. If you draw the graph E lambda versus lambda, E lambda is intensity of radiation is the intensity of a particular wavelength of the radiation. Actually, scientists was this kind of shape with it. ඔයගොල්ලෝ මේක කරලා නැති ඕන නම් මේ වගේ graph එකක් කරලා නැති මොකටද? chemistry වල එහෙම ඔය මේ kinetic theory වලදී කතා කරලා නැති අපි කතා කරනවා. පුතේ, look at this one. It is very clear. This is the highest intensity, පුතේ. So this wavelength has the maximum intensity, පුතේ. This wavelength has a maximum intensity. Therefore, this wavelength is called as lambda n. Lambda n means that is not the maximum wavelength, Puti. That is not the maximum wavelength. Lambda n means that is the wavelength that has the maximum intensity. That is the maximum intensity. So you know, if we divided this region into specific subregions, Puti, this is the low. This is lambda axis. Therefore, this one is this region. This region has lowest lambda region, and this one somewhat in the middle range. So this is the highest lambda. This is the highest lambda. Therefore, we can divide this graph into ultraviolet region, then visible region, and infrared region. We can divide this graph. So if we divide this graph, this is rough division. This level to this level, those are the highest, lowest lambda. Lowest lambda means the frequency is the highest. That means those are ultraviolet waves. Then this is the middle range. So from here to here, that is visible range. මම මේ visible range එකේ තමයි මුද maximum එක ගන්නලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ නැහැ හැම එකක්ම visible range එකේ එන්න ඕනේ කියලා. ඒක හැම වෙන්න පුළුවන්. So in this example, I have marked the maximum intensity at the visible range, but that is not necessary.
and it may be in ultraviolet range or infrared range. Anyway, this is the visible range. And from here to here, IR range. IR range. So from this graph, it is very, very clear, very clear, the intensity of high frequency electromagnetic rays are low. Intensity of high frequency electromagnetic rays are low. Intensity of low frequency means high lambda rays. Intensity of low frequency rays also at a relatively low value. And value අපි ගත්තොත් එහෙම frequency එක අඩු frequency එක වැඩි lambda අඩු frequency එක වැඩි ultraviolet rays වල තියෙන intensity අඩුයි. frequency එක අඩු පැත්තේ තියෙන නැත්නම් lambda වැඩි පැත්තේ තියෙන IR වල තියෙන intensity එක අඩු. දැන් මෙතන IR UV කියලා ගන්න එපා මම මෙතන මේ example විතරයි ගත්තේ. මෙතන example විතරයි ගත්තේ actually. That means if you consider about the high frequency electromagnetic rays today, if you consider about the high frequency electromagnetic rays, the intensity of high frequency electromagnetic rays very, very low. As well as the intensity of low frequency electromagnetic rays. Low frequency electromagnetic rays, or otherwise high lambda electromagnetic rays, also the intensities of low frequency electromagnetic rays also low. මේක එච්චර අර ලේසියෙන් අර තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි මේ තිබ්බේ. හරිද? මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? බලන්න. ඒ කියන්නේ දැන් නිකන් හිතන්න මේ බොහොම ලස්සනට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට දැන් අපි කතා කරනවා මේ මොකද්ද wave particle duality ඊට පස්සේ මේ මොනවද මේ particle physics කියන පොතේ ඔය particle physics ගැන කතා කරද්දී දැන් මේ අපි මුලින්ම දැන් එන්න හදන්නේ මේ quantum physics වලට එන්න හදනවා. හරි. මේ quantum physics වලට එන්න හදන්නේ දැන් මේ energy එක කොහොමද contrast වෙලා තියෙන්නේ කියලා කතා කරන්න තමයි දැන් මේ හදන්නේ. හරි. දැන් මේ අපි දැන් මේ සිලබස් එකේ නැති බොහොම ලස්සන කතන්දරයක් තියෙනවා මේ දැන් ඕගොල්ලෝ සමහර දැන් කෙමිස්ට්‍රි වලින් දැන් කරලා තියෙත අපි ඉස්සර මේක කතා කරනවා wave particle duality වලදී particles වලට පුතේ wave nature එකක් තියෙනවා සහ waves වලට particle nature එකක් තියෙනවා කතන්දර waves කියලා මේ කියන්නේ ඒ දෙක මොකක්ද කියන දේ හරියට අඳුරගන්න බැරුණා scientistලට especially when we discuss about electrons ගත්තට පස්සේ electrons කියන එක අපි දන්න තරමින් particle එකක් විදිහට තමයි මුලින් අපි explain කරේ. හැබැයි ඊට පස්සේ electrons වලට diffraction patterns electrons diffract කරන්න පුළුවන් කියලා අඳුරගත්තා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා diffractions කියලා කියන්නේ waves වලට විතරක් මේ inherent වෙච්ච property එක. හරි. අපි දන්නවා reflection, refraction, diffraction, interference මේ polarizations කියලා මේ properties ටික ඒකෙ මුතේ reflection and refraction can be explained using the wave nature and both wave nature as well as using the particle nature, no? So if you throw a ball onto a wall, what will happen? The ball will reflect, no? Ball will bounce back, no? And that means the reflection. Therefore, reflections and refraction can be described as particle nature as well as the wave nature. But diffraction, interference, polarization, those can be explained using wave nature only.
those are the properties, those are the inherent properties of waves. හරි. ඒක property waves වලටම ආවෙන එක ලක්ෂණයක් විතරයි ඒක. ඇයි ඉතින් අර diffraction එකක් ඉන්න diffractions pattern ඇති වෙන්න නම් පුතේ wave එකක් වෙන්න බෑ. හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රෝන එකත් ඔක වුණා. ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් කියලා කියන්නේ එතකොට particle එකක් කොහොමද උත වෙන්නේ? ප්‍රශ්නයක් ආවනේ. ඔන්න ඔතකොට ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා මේ මොනවද wave particle duality කියලා කතන්දරේ. wave particle duality එකේ තියෙත් එතනොත් නැවතුනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආවා මේක මේවා ඩිවලොප් වෙද්දි තමයි ඊට පස්සේ particle physics ආවේ. particle physics වලින් පස්සේ ඒකත් එක්කම එතනින් අඳුරගත්තා එනර්ජි එක quantize වෙලා තියෙන ආකාරය. ඊට පස්සේ එතනදී එනර්ජි එක ඔය එනර්ජි එක ඇතුලේ තියෙන particles ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ මේ එකක්වත් හරියට එක්ස්ප්ලেইন කරගන්න බෑනේ කට්ටියට. මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඕක mathematically ඊට පස්සේ prove කරා string theory එකෙන්. string theory empirical theories දෙයක් තියෙනවා. ඕක එක mathematical model එක. physics වලින් තාම ඒක හරියට theoretically ඔප්පු කරලා නැහැ. හැබැයි mathematical model එක හරියටම set වෙලා තියෙන්නේ දැන්ට තියෙන explanations වලට. මේක mathematical model එක. මේ mathematical model එකේදී අපි කතා කරන්නේ ඇත්තටම මේ particle එකක් කියලා දෙයක් නෙවෙයි. එතන string එකක් කතා කරන්නේ. string එකක් තියෙන්නේ. strings theory කියලා කියන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ මොනියෝ particle එකක් අපි electron එක ගන්නවා. මේක particle එකක් විදියට නෙවෙයි. මේක string එකක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඒ string එකක් ගත්තොත් එහෙම එයාට particle nature එකක් වගේම wave nature එකක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි string එකට මොකක් හරි energy එකක් හම්බුනොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? එයා vibrate වෙලා එතනින් wave එකක් එනවා. ඒ වගේම ඕක particle එකක් විදියට string එකක් වගේ particle එකක් විදියට කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔය කියන බේසික් concept එකත් එක්ක බලලා තමයි ඔය mathematical model එක develop කරේ. ඔය ඒක මේ දැන් ඕක තමයි දිගටම දැන් ඔය අරන් යන්නේ string theory and theory ඔය කතන්දර ටික. ඒකත් එක්ක තමයි දැන් මේ physics වල කියන ලොකුම වෙනස් වීමක් වෙනස් වෙනවා. මේ දැන් අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ නිසා මේ පළමු පියවර තියන්න හදන්නේ quantum physics වල තියෙන පළවෙනි ඔය concepts ටිකට. හරිද? ඒ නිසා මේක ටිකක් අමුතු වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. දැනෙන්න. හරිද? හේතුව මේක අපිට තාම අර physically මෙන්න මේක තමයි මෙහෙමයි වෙන්නේ කියලා කියන්න explain කරන්න පෙන්වන දෙයක් නෙවෙයි. දැන් අපි මැකනික්ස් ගත්තොත් වේව්ස් ගත්තොත් අපිට මේ අපේ මේ ෆිසිකල් වර්ල්ඩ් එකේ තියෙන එක්සැම්පල් පෙන්නන්න. මෙන්න මේ එක්සැම්පල් එක වෙන්නේ මේක නිසා තමයි මේක වෙන්නේ. ඩොන්ලිස් ප්‍රින්සිපල්ස් දාලා කරන දේවල් වල එක්සැම්පල් ප්‍රැක්ටිකල් එක්සැම්පල්ස් ඕන තරම් දීලා පෙන්නන්න. හරිද? ඒ වගේ මැකනික්ස් වල වේව්ස් වල තියෙන දේවල් ගත්තොත් එහෙම ඊටු ඔය ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වල තියෙන දේවල් ගත්තොත් එහෙම අපිට එක්සැම්පල්ස් පෙන්නන්න මේ ලෝකෙ ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා. මේකේ නෑ. ඒ නිසා මේක තනිකරම ඔයගොල්ලන්ගේ හිතෙන් හිතන්න තියෙනවා. මේ කියන දේවල් ටික හිතෙන් හිතන්න තියෙනවා. හරි. ඒක නිසා හොඳට මම මේ කියන දේ අහන්න. හොඳට මම මේ කියන දේ අහන්න. හොඳට මම මේ කියන දේ අහන් ඉඳලා හිතෙන් මේක තනිකරම මේකට අදාළ ඉමේජ් එක මේකට අදාළ අර චිත්‍ර කතාව ඔළුවේ තනිකරම ඇඳගන්න. හරි. ඔළුවේ තනිකරම ඇඳගන්න හරිද? හොඳයි. මම කියන දේ හොඳට තේරුම් ඒ නිසා මොකක් හරි ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා මාත් එක්ක දෙවිලම ඩිස්කස් කරන්න මේක ඩිස්කස් කළ යුතු තැනක් සහ ඩිස්කස් කරන්න මාරම ඉන්ටරෙස්ටිං ෆීල්ඩ් එකක්. මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ අර කලින් කතන්දරයක් අර මේ මොකද්ද මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ සාමාන්‍ය වෙයි. නිවන ගැන ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද ඇත්තට මේ හිතන්න ඕනේ කියන දේ කියන්නේ මම තාමත් ඒ කියන්නේ මම මේ හිතන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ දැන් ඔය මම ඔය ස්ට්‍රින්ග් තියරි එක එම්පිරි ගැන මම ඔය හදාරලා තියෙන දේවල් සහ ඒකත් එක්ක මට උඩට ආපු දේ මම කිව්වේ සාමාන්‍ය පිළිගත්තොත් එහෙම එනර්ජි එක පුතේ ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න බෑ. එනර්ජි එකක් ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න පුළුවන් නම් එනර්ජි එකක් ඒ කියන්නේ අපි
දන්නවා එනර්ජි කන්සර්වේෂන් තියරත් එක එනර්ජි එක කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් එක දේවල්. හැබැයි මේක ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න බෑ. එනර්ජි එක ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න පුළුවන් කියන දේ අපි පිළිගන්නවා නම් අනිත් පැත්තට එනර්ජි එක ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න පුළුවන් ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. එතන පොඩි කන්ට්‍රඩික්ෂන් එකක් තියෙනවා කොහොමද එනර්ජි එක ක්‍රියේට් කරන්නේ. එහෙනම් එතනම ඇසලක් ඔය අපි අර ක්‍රියේටිවිටි නැත්නම් නිර්මාණවාදී කියන දේ එනවා. හරි. ඒක නිසා මෙතන මේ අපි මේ ආයෙ නැවත ඉපදීමක් නෑ නම් මනම් කතන්දර කිව්ව වුණාට මෙතන තියෙන මං හිතන්නේ මෙතන ඇත්තේ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් කියලා කියන්නේ ඩිමෙන්ෂන්ස් වලින් ගත්තොත් එහෙම අපි පහළෑ ඩිමෙන්ෂන්ස් වලට එන්නේ නැතුව උඩ ඩිමෙන්ෂන්ස් වලට යෑමක් තමයි ඇත්තේ කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේ ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඕන තරම් මේ අපි මේ ඔය යක්කු බැඳගෙන වැඩ කරනවා කියලා අහලා ඇති නේ. යකාගෙන් වැඩ ගන්නවා අර මොනවද ඔය මේ මොනවද කලප්පු ඇවිත් ඕන දේවල් ඊට පස්සේ දෙවියන්ගෙන් වැඩ ගන්න දේවල් ඒ ඕන තරම් අහලා ඇති නේද. ඒ කාලෙදිම පැවතගෙන ආපු දේවල් හැබැයි දැන් ඒව කරන්නේ සල්ලි වලට දැන් ඒව කරන්නේ තනිකරම බොරුවක් දැන් කරන්නේ ඒක හරි. හැබැයි අතීතේ නම් ඕක කරේ පුතේ සල්ලි බලාගෙන නෙවෙයි. කිසිම ලාභ ප්‍රයෝජන බලාගෙන කරපුවා නෙවෙයි නෝ. එහෙමනම් මෙතන ඇතුළේ මොකක් හරි කතන්දරයක් තියෙන්නේ බෑ. ඒකයි මම කියන්නේ අපිට නොපෙනෙන අපි දන්නේ නැති ඩිමෙන්ෂන්ස් වල තරම් තියෙනවා. හරිද? දැන් අපි ස්ට්‍රින්ග් තියරි එකෙන් ඩිමෙන්ෂන්ස් 11ක් අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. හරිද? ඩිමෙන්ෂන්ස් 11ක් මැතමැටිකලි පෙන්නලා තියෙනවා. මැතමැටිකලි ෆිසික්ස් වලින් එහෙම එහෙන් ගිහින් නැහැ මැතමැටිකලි ඔප්පු කරලා තියෙනවා මැත්ස් වලින් ඩිමෙන්ෂන්ස් 11ක් තියෙනවා. දැන් ඩිමෙන්ෂන්ස් 11 යද්දී අපි දන්නවා මොකද්ද ලෙන්ත් එක ඊට පස්සේ හයිට් එක විඩ්ත් එක ඊට පස්සේ ටයිම් එක ෆෝත් එක ඊට පස්සේ ඔය විදිහට දිගටම ඩිමෙන්ෂන්ස් යනවා. ඒ ඩිමෙන්ෂන්ස් වලට යන්න පුළුවන් වෙනකොට මැතමැටිකලි ඔප්පු කරලා තියෙනවා. ටයිම් එක ගිහින් කියන්නේ බතේ ඇත්තටම අපි හිතින් මවාගත්ත දෙයක්. ටයිම් එක කියලා කියන්නේ තනිකරම හිතින් මවාගත්ත දෙයක්. ඒක එක්සිට් කරලා එහාට යනවා කියලා කියන්නේ ටයිම් එක through අපිට මයින්ඩ් එක ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා දැන් ඔප්පු කරලා. ඒ වෙන විදියකින් නෙමෙයි දැන් අපි කතා කරපු අතීත දේවල් අපි අර කියන්නේ බුදුහාමුදුරන් බුද්ධි නිවාසානුස්සති ඥානිය හම්බුණා කියලා කියන්නේ ටයිම් එකේ පස්සට ගිහලා බලන්න පුළුවන් වෙච්ච දේවල්. එන්නේ එතකොට ඒ අපි එන්නේ ඩිමෙන්ෂන්ස් වලින් උඩින් උඩට අපි යනකොට ඩිමෙන්ෂන්ස් වලින් උඩින් උඩට අපි යනකොට පුතේ අපිට හිතාගන්න බැරි දේවල් අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා සහ තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. මට හිතෙන දේ මම කියන්නේ. හරි. අපිට තාම පේන්නේ මේ 3D world එකක් විතරයි. මම අර ඔයගොල්ලන්ට කලින් එක්සැම්පල් එකක් කියලා ඇති. අර කූඹියේ කතාව මම කියලා තියෙනවා. මම නිකන් මම මේ කියන එක්සැම්පල් එක මම හැමෝටම මගේ මතය එක්ස්ප්ලেইন කරද්දී අපි සාමාන්‍ය කූඹිය කියලා කියන්නේ 2 dimension ඔබ්ජෙක්ට් එකක් නැත්නම් මේ සත්‍යයක් කියලා ගන්නවා. ඒක ඇත්තට බෞද්ධ දන්නේ නැහැ. ඇසියුම් කරන්නේ කූඹිය කියලා කියන්නේ 2 dimensional මේ විතරක් පේන සතෙක් කියලා. එතකොට ඔය කූඹියට මොකක් හරි යානි වටින දෙයක් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන නම් ඇත්තටම මූ 2 dimensional මේ විදිහේ වටක් ගැහුවා නම් ඉවරයි. උගේ හැටියට මූ තනිකරම කව කරලා තියෙන්නේ මේ කිසිම ගෙට්ටෙන්න හම්බ වෙන්නේ. හරි. අය උට පේන 2D. ඔච්චර. හැබැයි ඔයාලට මේක පේනව නේද? ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. මේ මුගේ ෆෙන්ස් එකට කිසිම විදියකින් හානියක් නොකර ඔයාලගේ වස්තුව ගන්න පුළුවන්. හරි. කොහොමද මේක විස්තර කරන්නේ? කොහොමද මේක විස්තර කරන්නේ? කරන්න ඌ දන්න ඩිමෙන්ෂන්ස් වල ඌට පේන දේවල් වලින් ඌට ඒක කරන්න බෑ. ඌ එතකොට ඕක භූතයක් ගත්තා. අර එහෙමයි මෙහෙමයි කියලා තමයි ඌට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. ඕක තමයි අපිට වෙලා තියෙන්නේ. අපිට එන්නේ නැත්නම් අපිට පේන 3D 3 dimensional world එකක් විතරයි. ෆෝත් කියලා කියන ටයිම් එක හරි ඒකත් ඇත්තොත් එimhe එච්චර අපිට පේන්නේ. හරි. එච්චර අපිට පේන්නේ. එහෙකනම් ඔතනින් එහා ඩිමෙන්ෂන්ස් වල තියෙන දේවල් අපිට පේන්නේ නැහැ.
ඒක නිසා ඔය භූතයෝ කියන ඒවා, යක්කු කියන ඒවා, දෙවියෝ, බ්‍රාහ්මයෝ මට හිතෙන්නේ කොතේ මේ අපිත් එක්කම ඉන්න මේ අපිත් එක්කම ඉන්න වෙනත් ඩිමෙන්ෂන්ස් අපිට පේන්නේ නැති ඩිමෙන්ෂන්ස් බලන්න අපිට පේන්නේ පුතේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝමැග්නටික් රේඩියේෂන් වලින් අපිට පේන්නේ විසිබල් රේන්ජ් එක විතරයි. කොච්චර පුංචි රේන්ජ් එකක්ද අපිට පේන්නේ? කොච්චර පුංචි රේන්ජ් එකක්ද අපිට ඇහෙන්නේ? ඉතින් ඕකෙන් කොහොමද ඔක්කොම ටික අපි වලට දාගන්නේ? බැහැ කරන්නේ. මම කියන්නේ අපිට ඒ ඩිමෙන්ෂන් එක පේන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ ඩිමෙන්ෂන් එකට රීච් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු කලින් ඉඳලා තියෙනවා. ඒ මිනිස්සු සමහර වෙලාවට ඔය ඒ ඩිමෙන්ෂන්ස් වල ඉන්න දෙවියෝ වේවා, යක්කු වේවා ඒගොල්ලොත් එක්ක ඒ කමියුනිකේෂන් එක තියාගෙන හිටියා වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒකත් එක්ක ඔය දෙවියෝ වඳින ඒවා, යක්කු වඳින ඒවා මේ ඔය අරම්මන කරන දේවල් ඒත් එක්ක ආවෙන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක ඩිවෙලොප් වෙච්ච ඒවා දැන් පිස්සු කරන්නේ. දැන් ඉතින් තනි කර උරුවක් කරන්නේ. ඒක වෙනම කතාවක්. නමුත් ආරම්භය අරගෙන වෙන්න පුළුවන්. ආරම්භය අරගෙන වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ අර වෙනත් කියන්නේ අපි ඉන්න ඩිමෙන්ෂන්ස් වලට වඩා එහා ඩිමෙන්ෂන් එකකට මිනිස්සුන්ට යන්න පුළුවන් නම් ඒ ඩිමෙන්ෂන්ස් වල තියෙන දේවල් එයාට පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ ඩිමෙන්ෂන්ස් වල තියෙන දේවල් එයාට ගෝචර වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? දැන් ඔය මැත්ස් ශ්‍රුතියරියම කතාන්දරයක් තියෙනවා මට මතක නැහැ ඩිමෙන්ෂන්ස් කීයෙන් ඩිමෙන්ෂන් එකේ කීයෙන් ඩිමෙන්ෂන් එකද කියලා. ඒ යනකොට ටයිම් එක හරහා ටයිම් එක කියන්නේ දෙයක් නෙවෙයි කියන දේ පේනවා. ඒ කියන්නේ ටයිම් එක හරහා යන්න පුළුවන් තත්ත්ව වෙනවා. ඒත් එක්කම තව ඩිමෙන්ෂන් එකක් වෙනවා පුතේ. එතකොට අර දැන් අපිට විත්‍යක් ගත පිටින් හැපෙත පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ඩිමෙන්ෂන් එකට මයින්ඩ් එක ඩෙවලොප් කරාට පස්සේ එතනට යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. හරි. දැන් ඒ කියන්නේ මේ ඩිමෙන්ෂන් එකෙන් ඩිමෙන්ෂන් එක අපි උඩට යන්න මට හිතෙන්නේ පහළ ඩිමෙන්ෂන් වලට ආයසරයක් එන්න අවශ්‍යතාවයක් නැති වෙනවා. පහළ ඩිමෙන්ෂන් වලට එන්නේ නැත්නම් පහළ ඩිමෙන්ෂන් වල ආයසරයක් එයා ඉපදින්නේ නැහැ. පහළ ඩිමෙන්ෂන්ස් වල ඉපදින්නේ නැහැ. උන් ඔක තමයි හිතෙන්නේ වෙන්නේ කියලා. නැත්නම් අපි එනර්ජි එක ඩිස්ට්‍රොයි කරන්න පුළුවන් කියලා හිතලා මේ අපි අපේ විඥානය විනාශ කරනවා කියලා හිතන එකම අපි තනිකරම concept එක පටලවගන්නවා. මොකද එනර්ජි එක ඩිස්ට්‍රොයි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් එතනම නිර්මාණවාදී නැත්නම් ක්‍රියේටිවිටි කියන දේ එනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක්ට මේක හදන්න පුළුවන් කියන්නේ. ඒක ඒක එච්චරයි. ඒ කියන්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි තර්කානුකූල වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. වෙනම ඇත්තේ. මට හිතෙන්නේ ඩිමෙන්ෂන් එක උඩට ගියාට පස්සේ පුළුවන්කමක් හම්බ වෙනවා පහළ ඩිමෙන්ෂන්ස් වල අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය. පහළ ඩිමෙන්ෂන් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය උඩම ලෙවල් එකට ගියාට පස්සේ ආයි පල්ලෙහාට එන්නේ. හරි. දැන් ඒකනේ අර කියන්නේ අපි දන්නවා අර මේ උදාහරණයක් කතා කරන්නේ වෙනත් ආගම් වලින් කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් මේ හැම ආගමකෙම ඔය අඩු වැඩි වශයෙන් කතා කරලා තියෙනවා මේක මම කියන්නේ මේ අර බුදු වුණා කියලා පෙන්වන්න මේ යමා මහ පෙරහැර පෑවා කියලා කියන්නේ. ඒක කරන්න පුළුවන් බුදු කෙනෙක් විතරයි කියලා කියනවා. මට හිතෙන්නේ එහෙමනම් මේ ඩිමෙන්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. ඒ ඩිමෙන්ෂන් එක දැන් නැතුව කරන්න බෑ. හරිද? ඇස් බැඳුමක් කරලා තියෙන්නේ ඒ ඩිමෙන්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඒක ගියා කියලා පෙන්නන්න. හරි. මට හිතෙන්නේ ඒක තමයි. හරිද? මොකද අපි දැන් ස්ට්‍රින්ග් තියරි එම එක අපි දැන් මේ හොයාගෙන තියෙනවා. මොකද අපි මැතමැටිකලි පෙන්නනවා කියනවා. අපි ඔය කොන්ෂස්නස් කියලා අපි විඥානය කියන දේ පුතේ ගත්තොත් එහෙම ඉන්ෆර්මේෂන්ස් අරගෙන යනවා. ඉන්ෆර්මේෂන්ස් අරගෙන යනවා. අපි මොකක් හරි දෙයක් ගැන හිතනකොට නිකන් ඔටෝමැටිකලි අපි හිතනවා. ඔටෝමැටිකලි හිතුවා වුණාට දැන් අපිට ඕන දැන් අපි මේ කතා කරනවා අපි ඔටෝමැටිකලි හිතනවනේ පුතේ. නමුත් ඔය හිතන සිතුවිල්ල කඩා ගන්න පුළුවන් කොටස් කීපයක්. ඒ කොටස් කීපයක් කඩාගෙන ගියට පස්සේ එක කොටසක් එනවා ඒ සිතුවිල්ලේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඉස්සරහට අරන් යනවා. ඒක මැතමැටිකලි පෙන්නනවා. එහෙමනම්
නිකන් හිතන්න ඉන්ෆර්මේෂන් එක හොඳ ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් වුණොත් යහපත් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් වුණොත් ඒක ඉස්සරහට අරගෙන අයහපත් ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් වුණොත් ඒකත් ඉස්සරහට අරගෙන ඔක තමයි හිතෙන්නේ අර චේතන හම්බික්කවේ කම්මගතන් කියලා කිව්වේ ඒ කියන්නේ සිතවිල්ල තමයි කර්මය කර්මය තමයි ඇත්තම ඒ කර්මය කියලා එක තමයි අපි ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක ඉස්සරහට ගෙනියන ඉන්ෆර්මේෂන් එක කියන්නේ residual informations set වෙනවා කියන්නේ ඒ නිසා සමහර වෙලාවට අර මේ පල්ලෙහා මේ ඩිමෙන්ෂන්ස් වලට එන්න තියෙන ස්ට්‍රින්ග් එක ඔන්න ඔය කියන කර්මය වෙන්න පුළුවන්. ඔය කියන ඉන්ෆර්මේෂන් එක වෙන්න පුළුවන්. ඔය කියන ඉන්ෆර්මේෂන් ලින්ක් එක තමයි ඔය ඉන්ෆර්මේෂන් ලින්ක් එක තමයි මම හිතන්නේ තියෙන ඇත්තේ ඔය ඩිමෙන්ෂන්ස් අතරේ. හරි. ඒක අයින් කරගන්න පුළුවන් නම් තමයි අර උඩ ලෙවල් එකේ පල්ලෙහා ලෙවල් එකට එන්නේ නැතුව ඉන්න පුළුවන්. හරි. සමහර තියෙනවනේ පුතේ අර මේ උඩ ලෙවල් එකට යනවා. උඩ ලෙවල් එකට ගියාට කියන්නේ අපි සත්‍යවාදාමි අරහත් වෙනකන් යන ලෙවල්ස් එක ගත්තොත් එහෙම එතන ඒ ලෙවල් එකට ගියාට ආයෙ මොකක් හරි වෙලා පල්ලෙහාට වැටෙන්න පුළුවන්. පල්ලෙහාට වැටෙන්න පුළුවන් අර ඒකයි සාමාන්‍ය අපි ඔය නිවන් යනවා කියලා කියන්නේ අරහත් කියන ලෙවල් එකෙන් උඩ ටිකනේ. අරහත් පස්සේ බුදු කියන ලෙවල්ස් ටිකනේ නිවන් යනවා කියන්නේ. එතනින් පල්ලෙහා ගත්තොත් එහෙම ආයෙ පාරක් පල්ලෙහාට වැටෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ආයෙ පාරක් පල්ලෙහාට වැටෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අර ලින්ක් එක තනිකර නැති වෙලා නැහැ. ලින්ක් එක නැති වෙලා නැහැ. නමුත් එයාට උඩට යන්න තියෙන ඒ මයින්ඩ් එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් ලින්ක් එක නැති වෙලා නැහැ. එයාගේ අර කන්සන්ට්‍රේෂන් එක නැතුව කන්සන්ට්‍රේෂන් එක නැතුව ඩොක් කරලා ආසන පල්ලෙහා ඩිමෙන්ෂන්ස් වලට යන්නේ. හරි. මට හිතෙන්නේ මොකද? සංවාදයට විරුද්ධයි. ඔයගොල්ලන් හිතන දේ ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඉගෙන ගන්න හිතලා මේ මොකද ලොජිකල් ග්‍රෝත් පිළිබඳව ඉගෙන ගන්න බෑ. ලොජික ඩිස්ට්‍රොයි කරනවා කියන එකම අපි එහෙම හිතන එකම අපිට ලොජිකලි මම හිතන්නේ ඒක නිවැරදි දෙයක් නෙවෙයි. මේ ඒ නිසා මට හිතෙන්නේ මේව දෙයක් වෙන්න තියෙන්නේ. හැබැයි එතනට යන විදිහ ටිකක් අමාරුයි හේතුව මයින්ඩ් එක ඩෙවලොප් කරගන්න. අපි මේ කතා කරන කිසිම දෙයක් ෆිසිකලි අපිට පේන්නේ නැහැ. අපි මේ කතා කරන කිසිම දෙයක් අපිට මෙන්න මෙහෙමයි කියලා ඔප්පු කරන්න බෑ. මෙන්න මෙහෙමයි කියලා පෙන්වන්න බෑ. අපි හිතෙන් හිතනවා. එක එක්කෙනා හිතෙන් හිතුවොත් තමයි මේක තේරෙන්නේ. හරිද? මේක එක එක්කෙනා හිතෙන් හිතුවොත් තමයි තේරෙන්නේ. ඒකයි කියන්නේ මේ ෆිසික්ස් වලින් ලස්සන පැත්තක් මේක. ෆිසික්ස් වලින් ලස්සන පැත්තක් මේක. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේක ඉතින් අර අපිට මේ මැතමැටිකලි අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් වුණාට මේ ෆිසිකලි කියලා කියන්නේ අපිට දැනෙන ෆයිව් සෙන්සර්ස් වලින් කරන්න බෑ. ෆයිව් සෙන්සර්ස් වලින් කොහොමද කරන්න බෑ. ඒ නිසා සික්ස් සෙන්ස් එක නැත්තම් මයින්ඩ් එකෙන්ම තමයි වැඩේ කරන්නේ. හරි. හරි. මම මේ පොඩි දේවල් ටිකක් කතා කරේ. පොඩි දේවල් ටිකක් කතා කරේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මේ ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් කරන ඊට පස්සේ ඉස්සරහට තියෙන මොඩර්න් ෆිසික්ස් ගැන පුංචි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් දෙන්නත් එක්ක ඒක කොහොමද ඇත්තටම දැන් මොන වගේ පැත්තකටද ගිහිලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න මම කතා කරේ. ඇත්තටම ඕවා උදේ තනිකර තියරිටිකල් ෆිසික්ස්. ඔය තනිකර තියරිටිකල් ෆිසික්ස් ඕවා ඇප්ලයිඩ් ෆිසික්ස් නෙමෙයි. ඇප්ලයිඩ් ෆිසික්ස් ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වලත් එක්ක ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වල ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා කියන කතාව. නමුත් ෆිසික්ස් වල තියෙන theoretical part එක දැන් maths වල ගත්තොත් එහෙනම් pure maths applied maths කියලා තියෙනවා. මේක නිකන් pure part එක වගේ. හරි. ඒ කියන්නේ තනිකරම theoretical physics part එක තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැනට තියෙන modern physics part. ලස්සනයි හිතන්න පැති ගොඩාක් තියෙනවා. හිතන්න පැති ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕනේ කතා කරන දේවල් තනිකරම තනියෙන් හිතන්න. හරි. එක්සෑම් එකට අදාළ නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට ෆිසික්ස් ඉගෙන ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් බොහොම ලස්සන හිතන්න පුළුවන් තැන. හරි. අද මම කලින් එක්ස්ප්ලেইন කරපු දේවල් වුණත් දැන් අපි මේ කතා කරපු දේවල් වුණත් පුතේ ඇත්තටම මේක මෙහෙමයි කියලා පෙන්වන්න එක්සැම්පල්ස් නැහැ. හරි.
මේක තනිකරම මයින්ඩ් එකකින් හිතන්න. හරි. ඕකේ. පැහැදිලිද? කවුන්ට් ආගියුමක් තියෙනවද? කවුන්ට් ආගියුමක් නැද්ද? හ්ම්. බලන්න ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැම්මම නෙවෙයි දැන් මේ එක්සෑම් එක ඉවරනට පස්සේ එක්සෑම් එක ඉවරනට පස්සේ මේ ආන්සර් මේ ලෙසන්ස් හරහා ගිහලා පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රින්ග් තියරි එක එන් තියරි එක එහෙම පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බලලා ඒවයි පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. පොඩ්ඩක් මේ පොඩ්ඩක් ලස්සන පැති. හරි. ඕකේ. what we are discussing? මොනවද අපි කතා කරගෙන ඉන්නේ? Everybody. Now we are going to discuss about actually intensity distribution of black body radiation. So intensity distribution means we are going to determine the intensity of a particular wavelength. Intensity of a particular wavelength. So if you determine the intensity of a particular wavelength and draw the graph, the intensity of a particular wavelength, that's the intensity of radiation versus lambda, then the scientist got to this kind of graph. So according to the shape of this graph, it is very clear the intensity of high frequency level is a very low one, relatively lower. And the intensity of a low frequency region that also lower. But how to describe this thing using the classical physics theories? Classical physics theory. Look at this one. The intensity gradually increases up to here and then drastically decreases. Gradually increases up to here, then drastically decreases. How to describe that thing? Look at this one. Pute, you know, if we consider about any object, that object consists of atomic oscillators. Atomic oscillators. Those atomic oscillators can have any frequency. They can have any frequency. Therefore, at a particular temperature, there are so many number of atomic oscillators put infinite number of atomic oscillators. Those atomic oscillators means atoms put when we put atoms because atoms are vibrating at a particular temperature. That's why we call them as atomic oscillators. Because except absolute zero put those are vibrating. That's why we call them as atomic oscillators or molecular oscillators. Those atomic oscillators are vibrating at a certain temperature higher than absolute zero. You know this thing. So if we consider atomic oscillators, there are lot of infinite number of atomic oscillators in a certain object. Therefore, those atomic oscillators can have any frequency, can have any frequency. So, atomic oscillator to oscillator, atomic oscillator to atomic oscillator, the frequency of vibration may vary. Therefore, they should have every frequency within that range. Have a frequency in the hey, you have only frequency therefore, there's a special relationship in conventional physics. What is the relationship? The number of atomic oscillators. Number of atomic oscillators
are directly proportional 1 over lambda 4. 1 over lambda 4. That means when lambda decreases, the number of atomic oscillators increases. The number of atomic oscillators increaes. And therefore, when lambda decreases, number of atomic oscillators increases. That means lambda decreases means frequency increases. That means that means when lambda decreases, number of atomic oscillators should be increased. That means the atomic oscillators with high frequency should be higher than the low ones. පැහැදිලිද? මේ number of atomic oscillators directly inversely proportional to lambda to the power 4. ඒ කියන්නේ පුතේ free lambda අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ frequency වැඩි වෙනවා කියන එකනේ. lambda අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ frequency වැඩි වෙනවා කියන එක. එහෙනම් frequency වැඩි වෙනකොට number of atomic oscillators ගන්න වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? frequency වැඩි range එකේ තියෙන atomic oscillators ගන්න සාමාන්‍යයෙන් වැඩි වෙනවා. අඩු වෙනවා. That means definitely there should be more atomic oscillators related to UV region. Because UV region is the high frequency region. This is the high frequency region. Therefore, there should be more atomic oscillators related to UV region. That means the intensity of UV region should be higher than the intensity of other regions. Hey, UV region එකේ තියෙන atomic oscillators ගන්න වැඩි කියලා කියන්නේ UV region එකට අදාළ electromagnetics වැඩිපුර emit කරනවා කියන එකනේ. පැහැදිලිද? UV region එකේ තියෙන atomic oscillators ගන්න වැඩි කියලා කියන්නේ UV region එකේ තියෙන electromagnetic waves වැඩිපුර emit කරනවා කියන එක. That means the intensity of UV region should be higher than the others. But what happens? The intensity drastically dropped down. තේරෙනවද මම කියන්නේ අතොස්ස? මේක අනුව UV region එකේ intensity වැඩි වෙන්න ඕන කියලා තේරෙනවද අතොස්ස? Okay, I will explain it again. ඔන්න අහවකට හැමෝම අහගන්න. Okay. පුතේ මේ ටික දාගන්න. මම ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේක explain කරන්න.
හොඳයි පුතේ. හරිද? Shall I rest? Shall I rest? නෑ. පුතේ, look at this one. මෙතන කරේ මේ වගේ දෙයක්. Look at this one. Suppose now there is an object at a certain temperature. So from that object, there is a radiation. පුතේ. So you can determine the intensity of the total intensity of that radiation. If this is a black body, the total intensity, it should be equal sigma T to the power 4. Okay? Sigma T to the power 4. Is that clear? Total intensity should be equal sigma T to the power 4. පැහැදිලි නේද උස්සන්? පැහැදිලි නේද උස්සන්? මේක ස්ටෙෆන් බෝස්මන් law එක. හරිද? හරි. So in this total radiation පුතේ, if we consider about this total radiation consists of several waves පුතේ. Several waves. Okay. So there may be UV rays. There may be UV rays. There may be visible rays. Visible rays. There may be IR rays. IR rays. So likewise, actually, if you consider about thermal radiation, in the entire the region consists of entire visible region as well as entire IR region and some part of UV region. Therefore, if you consider about thermal radiation, the electromagnetic rays should either be visible, IR or UV. And therefore, this total thermal radiation consists of a mixture of frequencies. Therefore, the total radiation consists of mixture of frequencies. So now we are going to determine the intensities of each and every frequency separately. And so you know the total frequency, total intensity. You know the total intensity that is equal sigma T4. That is the total intensity. Now you are going to determine each and every intensity. You are going to determine the intensities of each and every frequencies separately. Because there should be a mixture of frequency. There should be a mixture of frequency. Now you are going to determine, you are going to consider a certain frequency and determine the intensity. You are going to consider a certain frequency, determine the intensity. Okay? So if you add them all, the total should be equal to this one. පැහැදිලි නේද උස්සන්? තේරුණාද උස්සන්? ඒක තමයි දැන් මේ කරන්නේ. දැන් මම කියන්නේ කියන්නේ. හරි. Now you have determined that thing.
So once you determine that thing, that means that intensity of particular wavelength, you got this kind of distribution. E lambda means the intensity of a particular wavelength or intensity of radiation. The unit is what? Per square meter, that is intensity per wavelength. Per wavelength කියන තමයි per micrometer කියලා per wavelength. Then if you draw the graph lambda versus C lambda, the shape was like this. The shape of like this. So it is very clear. It is very clear. So this is the maximum intensity. Okay? Therefore, the wavelength with the maximum intensity is called as lambda n. Lambda n. So today, so it is very clear. So this is the shorter wavelength. Shorter wavelength means high frequency region. So this is the longer wavelength region, that is low frequency region. එහෙනම් මේ පැත්ත යනකොට මොකද වෙන්නේ පුතේ? lambda අඩු වෙනවා. Lambda decreases, that means frequency increases. So if you move to this region, lambda increases means frequency decreases, low frequency region. Therefore, if you know the electromagnetic spectrum, UV has a high frequency, then visible light, then IR. Therefore, this should be IR region, and this should be ultraviolet region. In the middle of that thing, it should be visible region. මම ඒක දැන් හරියට කඩන්න යන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ පටලව ගන්නවා. හරියට මේ මොළිය තියෙන්න ඕනි visible line එක කියලා අවුල් හිතනවා. එහෙම නීතියක් නැහැ. ඒකේ හැම වෙන්න පුළුවන්. හරිද? Anyway, this part, this region should be, this one should be UV. This one should be UV, this one should be IR. That is a must. This one should be UV, මේක අනිවාර්යෙන් මේ හරි UV වෙන්න ඕනේ. මේ කොන IR වෙන්න. ඒක පැහැදිලිවම තුස්ස. මේ කොන UV, මේ කොන IR. පැහැදිලිවම තුස්ස. මොකුත් නැහැ ස්පෙක්ට්‍රම් එකනේ මෙතන වෙදී. ස්පෙක්ට්‍රම් එකනේ. හරි. මේ ලැම්ඩා කියලා කියන්නේ මේ ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නෙටික් ස්පෙක්ට්‍රම් එකේ වෙදී. හරි. Where lambda decreases, frequency increases, that means this end should be UV. This end should be UV. And this end, it should be IR. ඊට පස්සේ මේ රීජන් පැත්ත කැඩෙන්න පුළුවන් මෙහෙම කැඩෙන්න ඕන පස්සේ ඒක දැන් නෑ ඒක වෙන්නේ ඒක මැටීරියල් ට මැටීරියල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Okay, now it is very clear the intensity of IR region as well as the intensity of longer wavelength also decreases. But you get something the main make it everything. Now we are going to describe this one. मेरा वेन्ने को बोलता कितना क्या है? Actually, if we consider about any object has atoms. Any object consists of atoms. මම කියන්නේ හොඳට අහගන්න දෙන්න. හැමෝම හොඳට අහගන්න. Every object consists of atoms. Therefore, when the temperature higher than absolute zero, those atoms are vibrating.
Those atoms are vibrating. Vibrating means they can create electromagnetic waves, electromagnetic radiation. They can create electromagnetic radiation. Those frequencies, those vibrational frequency can be any value in Bhute. It can be any value because it is a continuous shape. Therefore, that frequency can have any value. We don't know that thing actually. Actually, atom to atom, that frequency may vary. Atom to atom, that frequency may vary, and they can have any value. මෙයා vibrate වෙනවා නම් පුතේ මේ vibration එකට අපිට නිශ්චිතව කියන්න බෑනේ ඔබ මේන්න මේ frequency ඉඳපන්. ඔබ මේ frequency ඉඳපන්. ඔබ මේ frequency ඉඳපන් කියලා කියන්න පුළුවන්. බෑනේ පුතේ. මෙයාට ඉතින් ඕනම frequency එක vibrate වෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න දැන් මොන මේ හුලඟට වැනෙනවා රෙදි වැලක්. හුලඟට රෙදි වැලක් වැන්නකොට ඒ වැන්නු frequency එක මොකද වෙන්න පුළුවන්? ඕනි වැලියු එකක් වෙන්න පුළුවන් නේ එන එනර්ජි එකත් එක්ක මේ corresponding ඕනි වැලියු එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. අපිට කියන්න බෑනේ මේක මෙතනින් මෙහාම ගෙනියන්න මෙතන හයියෙන් ගෙනියන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න බෑ. That frequency may be any frequency. Hell, any frequency. Therefore, those frequencies can have any value. Can have any value. That means logic checker. That means any frequency can have the maximum intensity. මේ atomic oscillators වලට ඕන frequency එකක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඕන frequency එකක් ගන්න පුළුවන් 0 වෙන ඕන frequency එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. හිතන්න පුතේ atoms තිබ්බ 1000ක් කියලා. ඔය atoms 1000න් 200ක් ගන්නවා 0 මේ එකක් 10 කියන 10 Hz කියන frequency. හරි. හරිද? ඒවා වෙනස් කට්ටිය ගන්න. එහෙමනම් 10 Hz වල intensity වැඩි වෙන්න ඕනේ ගොඩක්. පැහැදිලිද? Look at this one. Suppose there are 1000 atoms. Among the 1000 atoms, those atoms can have any frequency. Any frequency. Suppose most of the atoms are taken 100 Hz. 100 Hz. Frequency. That means 100 Hz frequency. The intensity of 100 Hz frequency should be high. Should be the highest. ඒක තේරෙනවද දුස්සන්? Atoms 1000ක් තියෙනවා ඒ 1000න් වැඩිම ගොඩාක් කට්ටිය 100 Hz frequency එකක් තියෙනවා. එහෙමනම් 100 Hz frequency තියෙන intensity එක maximum වෙන්න ඕන. තේරෙනවද දුස්සන්? පැහැදිලිද දුස්සන්? එහෙනම් මේ intensity වැඩිම කාගේද? intensity වැඩිම lambda m කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ frequency එක නැත්නම් මෙන්න මේ wavelength එක තමයි වැඩිපුරම atoms අරන් තියෙන්නේ. Maximum intensity means that frequency is taken by most of the atoms in this object. If you got my explanation, please raise that. This frequency or this wavelength is taken by most of the atoms. That's why the intensity of that frequency is very high. හරිද යසිත් තේරෙනවද තේසෙන හරිද තේරෙන්න තමයි කියන ආසක් කියන්න හරි as I mentioned earlier those atoms can have any frequency therefore not only 100 Hz they can have 10 Hz they can have 20 Hz they can have 0.5 Hz they can have 0.2 Hz they can have 50 Hz. They can have any number of any value. Therefore, any value can have the maximum intensity value. Any value can be maximum.
Any value can be maximum. But what will happen there? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? What happens there? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒ කියන්නේ ඕනෙම වෙලාවෙ මේ 100 Hz ගන්නේ ඕනෙම වෙලාවෙ මේක maximum වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නේ. හරි. අපි දන්නේ ඕනෙම වෙලාවෙ maximum වෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන අනිත් වැදගත්ම කතන්දරේ මෙතන මේ number of atomic oscillators directly proportional 1 over lambda 4. හරි. මෙහෙම කියලා equation එකක් conventional physics වලදී scientists ඩිරයිව් කරගෙන තිබ්බා. හරි. ඒක අවශ්‍ය නැහැ, derivation එක අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් ඒ කාලේ තිබ්බා. හරි. ඒකේ තේරුම සාමාන්‍යයෙන් atomic oscillators ගත්තොත් එහෙම වැඩිපුර oscillators තියෙන්නේ frequency එක අඩු පැත්තේ. frequency එක අඩු පැත්තේ. frequency lambda වැඩි වෙනකොට lambda අඩු වෙනකොට oscillators ගන්න වැඩි වෙනවනේ පුතේ. lambda අඩු වෙනකොට oscillators ගන්න වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා වැඩිපුර oscillators ගන්න තියෙන්නේ frequency අඩු පැත්තේ. හරි. frequency එක වැඩි වෙන්න අර number of oscillators ගන්න අඩු වෙනවා. හරි. frequency sorry lambda වැඩි වෙනවා. lambda වැඩි වෙන්න number of oscillators ගන්න අඩු වෙනවා. එහෙම වුණා මේකට අනුව what should happen? Definitely the number of atomic oscillators with low frequency should be high. That means the intensity of lower lambda, high frequency, intensity of lower lambda should be so it is very clear. Number of atomic oscillators with low frequency, lower lambda values should be high. මේ මොකද මේ proportionality එක අනුව මොකද වෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් lambda අඩු පැත්තේ තියෙන atoms ගාන වැඩි. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ 0 to 10 sorry මේකද lambda අඩු පැත්තේ කියලා කියන්නේ frequency වැඩි පැත්තේනේ පුතේ. frequency හිතන්නකෝ පුතේ 10000 කියලා. frequency 10000 වගේ තියෙන atoms ගාන වැඩිද? හරි. frequency එක 10000 වගේ තියෙන atoms ගාන අනිවාර්යෙන් වැඩි වෙනවා. මේක නම. Therefore, number of atoms with high frequency should be high puti. That means intensity of high frequency, that means lower lambda value should be high. But the observation is totally inward observation puti. Is that clear? මම කලින් කිව්ව දේ තේරෙනවද? මේ බලන්න මේ රිලේෂන්ෂිප් එක අනුව මොකද වෙන්නේ? frequency එක වැඩි lambda අඩු පැත්තේ තියෙන atoms ගාන වැඩි. lambda අඩු පැත්තේ තියෙන atoms ගාන වැඩි කියලා කියන්නේ එහෙනම් lambda අඩු පැත්තේ frequency එකද intensity එක වැඩි වෙනවා. lambda අඩු පැත්තේ intensity වැඩි වෙනවා. හැබැයි වෙලා තියෙන්නේ lambda අඩු වෙනකොට intensity එක බොග්ගාලා බහලා තියෙනවා. බොග්ගාලා බහලා. එහෙනම් මොකද මේක? තනි කරම conventional physics එකේ තිබ්බ theory එක වෙනස් කිරීමක් වෙලා තියෙනවා. conventional physics වල තිබ්බ මොකද පුතේ? lambda අඩු වෙනවා නම් atoms ගාන වැඩි. lambda අඩු atoms ගාන වැඩි. lambda අඩු atoms ගාන වැඩි. lambda අඩු atoms ගාන වැඩි කියලා කියන්නේ lambda අඩු පැත්තේ අනිවාර්යෙන් frequency එක වැඩි වෙනවා. lambda අඩු පැත්තේ frequency එක වැඩි වෙනවා. lambda අඩු පැත්තේ frequency නේ lambda අඩු පැත්තේ intensity වැඩි වෙනවා. And therefore, definitely the intensity of low lambda region should be high. But the observation is totally different. The intensity of low lambda region, the high frequency region, drastically dropped off. මං කියපු දේ තේරුණා නැතුස්සන්.
Mm. හොඳයි. මේකත් දාගෙන පොඩ්ඩක් නෝට් එකක් දාගන්න. මේකත් ඕනනම් දාගන්න.
Okay, let's write this. Let's write this, Putih. As per the classical physics theories, as per the classical physics theories, as per the classical physics theories, number of atoms with low wavelength, lower wavelengths, number of atomic oscillators, number of atomic oscillators with low wavelengths should be higher, should be higher, should be higher. Therefore, intensities of low wavelengths should be high. Should be higher than the longer wavelengths. Therefore, the intensity of shorter wavelengths, shorter than lower, shorter wavelengths. Therefore, the intensity of shorter wavelengths should be higher than the longer wavelengths. Should be higher than the longer wavelengths. But the observation shows the observation shows the observation shows the opposite of this. The observation shows the opposite of this.
හරිද? Actually, this observation uh, using this classical physics theories, scientists try to explain this observation to it. And so one scientist is one theory is Rayleigh theory. The Rayleigh theory. One theory is the Rayleigh theory. Rayleigh theory. So according to Rayleigh theory, they explain this relationship, intensity and relationship with using this equation. Make equation का नाम मदद दिया करना होना है lambda equal to 25 kt over lambda 4 plus kVt kVt 25 kVt over lambda 4 plus Rayleigh's. This is Rayleigh's equation පුතේ මේ equation එක මතක තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේව අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි Rayleigh's හදපු graph එක මතක තියාගන්න ඕනේ. Rayleigh's හදපු graph එක මතක තියාගන්න ඕනේ පුතේ. එයා ඇන්නේ මේ වගේ මේ equation එකේ graph එක මේ වගේ එකක්. පුතේ this graph is generated or derived using classical physics theories. Using classical physics theories, therefore, he assumed number of atomic oscillators. Number of atomic oscillators are inversely proportional to lambda to power 4. And therefore, this is based on classical physics theories. Classical physics theory. ඒක තමයි මම මේ වගේ graph එකක් ආවා. මේ වගේ graph එකක් ඉන්නු. This graph does not match with the shorter wavelength. Shorter wavelength එකත් එක්ක match වෙන්නේ නැහැ. But it matches with the longer wavelength. Longer wavelength එකත් එක්ක match වෙනවා. It matches with the longer wavelength. Therefore, according to Rayleigh-Jeans theory, Rayleigh-Jeans equation, they try to explain this observation, but they failed. According to their derivation, based on classical physics theories, according to their derivation, they create or they draw a graph. That graph does not match with the shorter wavelength. It matches, but it matches with the longer wavelength. And where Rayleigh keep a hundred. Rayleigh can make experiment there. And ඊළඟට මේක try කරේ පුතේ V. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ note එකේ තියෙන මේ graph එක. මේක අදින්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේ graph එකේ තියෙන note එකේ. ඊළඟට පුතේ මේක මේ මොනවද experiment කරන්න බැලුවේ වින් කියන scientist. එයා මේකට equation එකක් ගත්තා ඊළඟා කියන එකට මේකත් ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. A over
10 to the power 5. then AB කියන්නේ constants තියෙනවා. 1 over E වල V over lambda t කියලා. V over lambda t. මෙන්න මේ equation එකක් යා mathematically වෙන්න. mathematically වෙන්නවා පුතේ. mathematically වෙන්න ඕන නම් මේක ෆෙලන AB කියන්නේ constants දෙක. AB කියන්නේ constants දෙක. මේකත් මතක තියාගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරි. මෙතනදී පුතේ ඒක ඇත්තටම almost okay වුණා. almost okay වුණා. මේක ගන්න මේත් එක්කම ගියා. මේත් එක්කම ගිහලා ලෝක wavelength වලදී ආපහු පුංචි deviation එකක් ආවා. So according to Wien's theory පුතේ, according to Wien's theory, correlation. But according to Wien's theory, the graph he derived is almost matched with the practical observation, but it 100% matches with the shorter wavelength. Shorter wavelength. But there's a very small deviation. There's a very small deviation at the longer wavelength. So if we consider Wien's theory matches the shorter wavelength, Rayleigh's theory matches the longer wavelength. But both theories, so both graphs do not match 100% with the practically observed intensity distribution curve. මේ දෙන්නම පුතේ එක්කෙනෙක් ෂෝට් වේව්ලෙන්ත් එක අල්ලගත්තා අනිත් එක්කෙනා ලොන්ග් වේව්ලෙන්ත් එක අල්ලගත්තා. හැබැයි වින්ස්ගේ තියරිය ගත්තොත් almost okay පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. හැබැයි මේ රේලි ජින්න ගොඩක්ම වෙනස්. හරි ආ පොඩ්ඩක්. මෙයා මැතමැටිකලි ඔප්පු කරන්න තරම් බැලි වින්ස් කියන කෙනත් තියරි වලට වඩා මේ කොහොම හරි වින්ස් කියලා වාට This equation matches the shorter wavelength. And Rayleigh's matches the longer wavelength. But no one explained the entire observation. And here one of those may නිකන් just theory එකක් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේ graph එක ගන්න දැනගන්න ඕනි. graph එක ගන්න දැනගන්න ඕනේ. මම
මේ නෝට් එකේ මේ graph දෙක තුනම ඇදලා නැහැ එකට. තුනම ඇදලා නැහැ එකට. තුනම ඇදලා නැහැ මේ ලැම්ඩා සහ ඊළඟ එක තමයි මේ නෝට් එකේ දීලා තියෙන පුතේ ෆ්‍රීකවන්සි එක. ලැම්ඩා ෆ්‍රීකවන්සි එකත් එක දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත දුන්න ඕනේ. හරිද? ඒ කියන්නේ ලැම්ඩා වැඩි වෙන ෆ්‍රීකවන්සි ෆ්‍රීකවන්සි වැඩි වෙන ලැම්ඩා වැඩි වෙන පුතේ. එතකොට මේක අනිත් පැත්ත. ඒක නෝට් එක මම දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා උදේට මතක තියාගන්න ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි පැත්ත තමයි වින් ටච් කරේ. ෆ්‍රීකවන්සි එක අඩු පැත්ත තමයි ට්‍රේලින් ටච් කරේ. ලැම්ඩා වලින් කියනවා නම් ලැම්ඩා අඩු පැත්ත මේ වින් ටච් කරා. ලැම්ඩා වැඩි පැත්ත ට්‍රේලින් ටච් කරා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න නෝට් එකේ ඒක යාගේ වෙනම දුන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි වෙනකොට වින් දෙකත් එක තමයි ටච් වෙන්නේ. ෆ්‍රීකවන්සි එක අඩු වෙනකොට ට්‍රේලින් එක තමයි ටච් වෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මේක ෆ්‍රීකවන්සි එකත් එක්ක යනකොට මෙහෙම. ෆ්‍රීකවන්සි එකත් එක්ක යනකොට මේ විදිහට එන්නේ. ෆ්‍රීකවන්සි එක මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ ෆ්‍රීකවන්සි එකත් එක්ක. ෆ්‍රීකවන්සි එකත් එක්ක යනකොට එහෙම වැඩි ෆ්‍රීකවන්සි වල අඩු මේ විදිහට එන්නේ පැත්තම කරනවා. යාලට මේක ඔබ්සර්වේෂන් එකක් තමයි මේ වැඩි ෆ්‍රීකවන්සි එක. ඔයාලා අර පැත්තට shift වෙනවා වැඩි. එතකොට රේන්ජස් ටච් කරන්න ඕනි අඩු ෆ්‍රීකවන්සි රේන්ජ් එකේ. අඩු ෆ්‍රීකවන්සි එක. වැඩි ලැම්ඩා කියන්නේ අඩු ෆ්‍රීකවන්සි රේන්ජ් එක. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත තමයි රේන්ජින් ටච් කරන්නේ. රේන්ජස්. Then Win's equation it matches with the high frequency range. එහෙනම් මෙන්න මේක තමයි ටච් කරන්නේ. Maybe Win's IF or shorter lambda. Ranges log F or long lambda. And therefore, Rayleigh's from Rayleigh's equation it matches with the longer wavelength. Longer wavelength is shorter. Longer wavelength means shorter. That means small frequencies or very low frequencies. Low frequencies. Lambda very getting low frequencies. Actually, Winds matches with the high frequency or short lambda. High frequency or short lambda. පැහැදිලි නේද උස්සන්නේ? තේරෙනවද උස්ස?
Okay, there are a topic. There are a topic. Explanation of the observation using classical physics theories. Explanation of the observations using the classical physics theories. Mela.
හරිද? හරි. දැන් ඊට පස්සේ තමයි ලස්සන වැඩේ වෙන්නේ. Okay, now both these equations fail to explain the actual scenario. And now both these equations fail to explain the actual scenario. But it is very clear, Wheel's equations almost matches with the actual observation. But there's a very slight variation to it. And therefore, after this derivation, Max Planck used this equation to derive the graph. Actually, he tried to derive the graph, exact graph. Actually, initially he did not build a concept or conceptual theories. He did not build that theories. Initially, he tried to derive the graph. Therefore, he used Wheel's equation. Wheel's equation, and mathematically he proved the observation with the mathematical theories. And therefore, he used this equation and he used a -1 here. He put -1 here. එකක් එකතු කරලා එකක් අඩු කරනවා වගේ සිද්ධ නෑ කෑ කරේ. හරි. ඌ ඔතන එකක් අඩු කරලා බලන්න. මොකද වෙන්නේ? graph එක match වෙනවා. Therefore, this is Planck's equation. But actually, Planck used this equation to derive the actual scenario. Planck used Wheel's equation to derive the actual scenario. Therefore, first, he modified this equation to get the actual graph with it. So once he get the actual graph, he build a concept. He built the concept with it. And actually he used this one. Then he get the graph, and that graph 100% match with the actual scenario. Then මෙතන මොකද වෙලා යන්නේ? මේ වෙලා තියෙන දේ මැක්ස් මෙන්න මේ විදිහට එක්ස්ප්ලেইন කරේ. බලන්න මේක බොහොම ලස්සන කතාවක්. හරි. එයා කියනවා පුතේ මේක ඔයගොල්ලෝ අහලා නැති කෙනෙක් ෂුවර්ට. පුතේ energy. Atomic oscillators get, receive and emit energy in a discrete manner. ඒ කියන්නේ atomic oscillators පුතේ energy එක එළියට දෙන්නේ නැත්නම් ගන්නේ discrete විදිහට කියලා කියනවා. හරි. Atomic oscillators release energy with discrete manner. Release නැත්නම් මේ absorb දෙකෙන් එකක් කරන්නේ කොහොමද discrete විදිහට කියලා කියනවා. මොකක්ද ඒක තේරෙන්නේ? ඒකේ තේරුම මේක. හරි. එයා කියනවා මෙහෙම තමයි. මෙයා මේක බොහොම ලස්සනට කතන්දර දෙනවා. පුතේ energy consists of some quantums. Quantum means it consists of some packets.
energy is not a continuous one, it is a discrete one. Okay? It consists of some particle nature may parts actually it has a particle nature. Energy has a particle nature. Therefore, therefore, uh, therefore, atomic oscillators observe those energy packets. Once they obtain those energy packets, once they obtain energy packets, they can go up to a high energy level. High energy level. Once they release energy, they can move back to a low energy level. Back to a low energy level. And therefore, he mentioned that the atomic oscillators, atomic oscillators take and emit energy in a discrete manner. එයා කිව්වේ මොකද්ද? atomic oscillators energy ගන්නේ සහ පිට කරන්නේ discrete විදියට. discrete විදියට. හරි. ඒ කියන්නේ atomic oscillators කොච්චර ගොඩක් තිබ්බා. හිතන්නකෝ ලක්ෂයක් තිබ්බා කියලා atomic oscillators. ඒ වුණාට එයාට අවශ්‍ය එනර්ජි එක හම්බුනේ නැත්නම් එයාට උඩට යන්න බෑ. උඩින් බිමට එන්න බෑ. හරිද? අන්න ඒකයි අර classical physics වලදී lambda වෙනකොට atomic oscillators ගාන වැඩි වෙනවා කියලා කිව්වනේ. atomic oscillators ගාන වැඩි වුණාට වැඩක් නැහැ පුතේ. මොකද්ද? එයාට එනර්ජි එක එයා ඇබ්සෝබ් කරන්නේ එයාට අවශ්‍ය එනර්ජි පැකට් එක આવොත් විතරයි. එනර්ජි පැකට් එක આવොත් විතරයි ඇබ්සෝබ් කරන්නේ. එතනින් එහාට ඇබ්සෝබ් කරන්නේ නැහැ. හරිද? එයාට ඇබ්සෝබ් කරන්න බැහැ. එයාට වඩා ලොකු එනර්ජි පැකට් එකක් ආවත් ඇබ්සෝබ් කරන්න බෑ. අඩු එනර්ජි පැකට් එකක් ආවත් ඇබ්සෝබ් කරන්න බෑ. එයාට හරිය එනර්ජි පැකට් එකක් ආවත් විතරයි එයාට ඇබ්සෝබ් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අන්න ඒක තමයි කිව්වේ. ඒ කියන්නේ එනර්ජි ඇබ්සෝර්ප්ෂන් එක වෙන්නේ ඩිස්ක්‍රීට් විදිහට හරිම amount එක ආවේ නැත්තොත් එයා ඒක ඇබ්සෝර්බ් කරන්නේ. සහ එයා මේක රිලීස් කරනකොට හරිම amount එක එයා රිලීස් කරනවා. එහෙම නැතු ඒ අතර බැලුස් එයා රිලීස් කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඒක කිව්වේ. හරි. ඇත්තට කතන්දරේ දැන් හිතන්නේ හැමදේම මෙන්න එනර්ජි ලෙවල්ස් තියෙනවා. දැන් ඇටොමික් ඔසිලේටර්ස් තියෙනවා තියෙන්නේ. ඇටොමික් ඔසිලේටර්ස් ඉන්න එනර්ජි ලෙවල්ස් තියෙනවා. දැන් හිතන්නකෝ දැන් මෙයා වයිබ්‍රේට් වෙලා ඉන්නේ වයිබ්‍රේෂන් කන්ඩක්ට් එනර්ජි එක හිතන්නකෝ ජූල් 100 කියලා. දැන් එයා ඉන්නේ ජූල් 100 කියන එනර්ජි ලෙවල් එකේ තමයි දැන් මෙයා ඉන්නේ. දැන් මෙයාව ඊට වඩා එනර්ජි එක වැඩි කරනකොට මෙයා එනර්ජි එක ඇබ්සෝබ් කරනවා පුතේ. ඇටොමික් ඔසිලේටරය එනර්ජි එක වැඩි කරන්න එනර්ජි එක ඇබ්සෝබ් කරනවා. ඉතින් අපිට හිතන්නේ මෙයා එහෙම මෙයා එනර්ජි එක ඇබ්සෝබ් කරන්නේ එනර්ජි පැකට්ස් විදිහට. ඒ කියන්නේ මෙයා එනර්ජි එක ඇබ්සෝබ් කරොත් එයා ඊළඟ ලෙවල් එකට යනවා. ඒ දෙක අතර එයාට ඉන්න බෑ. ඒ දෙක අතර එයාට ඉන්න බෑ. කියන්නේ හිතන්නකෝ එනර්ජි පැකට් එක වැලියු එක එනර්ජි එන පැකට් එක වැලියු එක 25 ජූල් කියලා. දැන් මෙයාට තියෙනවා 100 ජූල් එනර්ජි එකක්. දැන් මෙයාගේ 100 ජූල් කයිනටික් එනර්ජි එකක් තියෙනවා. දැන් මෙයා අර එනර්ජි එක ඇබ්සෝබ් කරපු ගමන් මෙයා යනවා 125 වලට. 125 වලින් දැන් 100 දක්වා අතර එනර්ජි එකක් නැහැ. එහෙම ජෙක්ට් කරනවා. හරි. ඊට තව 25 එකක් ඇබ්සෝබ් කරොත් එයා යනවා 150 වලට. අන්න එහෙම අර එනර්ජි එකෙන් එයා ඩිස්ක්‍රීට් ඇබ්සෝබ් කරලා ලෙවල් එකකින් ලෙවල් එකකට යන පඩි පෙළක් වගේ. පඩි පෙළක අපි එක එනර්ජි ලෙවල් එකක් තියෙනවා. ඊළඟ එනර්ජි ලෙවල් එක ඊළඟ පඩියේ තියෙන්නේ. පඩි දෙක අතර අපිට ඉන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ වැඩක්. හරි. ඒ නිසා මේ ඇටොමික් ඔසිලේටරයේ එක තැන හිටියනම් ඊළඟට මෙයා මෙතන ඉන්නවා නම් මේ දෙක අතර යාට එනර්ජි එකක් නෑ. ඒක තමයි එතන කිව්වේ. පැහැදිලිද? තේරුණාද? පැහැදිලි නේද පුසන්?
Okay, I will explain it again. මම පොඩි වෙලාවක් දෙන්න මම explain කරන්න. හදවත. Everyone, please listen to this one. හා බලන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම. Now, atomic oscillators. Now there are atomic oscillators. Here there are atomic oscillators. Every atomic oscillators are in a certain energy, are at a certain energy level. We call it as a energy level. Energy level. Actually, those energy levels are not continuous energy levels according to Max Planck's explanation. He said there's a lower energy level, lowest energy level. And there's a lowest energy level. So this is the lowest energy level that can have by a atomic oscillator. මතක තියාගන්න මේ එනර්ජි ලෙවල් කියලා කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ දන්න අර ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වල තියෙන එනර්ජි මේ අර වටේ තියෙන මේ මොකද ඕබිට්ස් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. මතක තියාගන්න. නැත්නම් පටලවා ගන්නවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වල අර ඕගොල්ලෝ කෙමිස්ට්‍රි වල කතා කරා ඕබිට්ස් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ඒකත් ඉතින් එනර්ජි ලෙවල්ස් තමයි. හරිද? එහෙම නෙමෙයි ඕනිම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන් එනර්ජි එකක් තියෙනවානේ. ඒක තමයි එනර්ජි ලෙවල් කියලා කිව්වේ. අපි ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වල පුතේ තමයි ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වල මෙතනට එන්න අමාරුත් එක්ක ඇති. ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වලදී අපිට එනර්ජි එක කන්ටිනියස් විදිහට ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. කන්ටිනියස් විදිහට ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හන්දක් මුදුනට අරන් යනවා නම් මෙයාගේ පොටෙන්ෂල් එනර්ජි එක කන්ටිනියස් වැඩි වෙනවානේ. කන්ටිනියස් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි ඇත්තටම ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වල තියෙන මේ තියරිස් වලට යනවා. හරිද? දැන් මේක එහෙම නෙවෙයි. ඒ නිසා මම මේ කිව්වේ මේක තනි කරම ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් සමතක කරන්න. ඒකත් එක්ක මේක කම්පෙයාර් කරන්න යන්න එපා. ඒකත් එක්ක මේක කම්පෙයාර් කරන්න ඉන්නත් මේක කරන්න බෑ. හරිද? ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් නෙවෙයි මේ දැන් ඇත්තට. හොඳේ. ඒක නිසා දැන් අර එහෙම කොහොමද වෙන්නේ? දැන් අර කන්දෙන් නැගිනවා එනර්ජි එක කන්ටිනියස් වැඩි වෙනවානේ. හරි. ඒක ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් අනුව එක හරි. හරි. ඒක ඕගොල්ලෝ තියාගන්න ක්ලාසිකල් ෆිසික්ස් වලට. දැන් මේ ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස්. ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වල එනර්ජි එක ඩිස්ක්‍රීට් එකක්. ඩිස්ක්‍රීට් එකක් වල. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් කරේ ඔබ්ජෙක්ට් එකකට අපි ගත්තොත් එක මේක පාටිකල් ඔසිලේටර් කියන්නේ මේ ඇටොමික් ඔසිලේටර් එකට තියෙන පුතේ මොකක් කරේ එනර්ජි එක. Now this atomic oscillator is vibrating. No? This atomic oscillator is vibrating. Therefore, it should have a kinetic energy. That means it should have some kind of energy. Therefore, it should be in some kind of energy level. අන්න ඒක තමයි එනර්ජි ලෙවල් එක කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකයි ඉන්නේ එනර්ජි. උගේ එනර්ජි. එහෙම නැතුව අර ඕගොල්ලෝ කියන ඔබිට්ස් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ.
Therefore, those atomic oscillators can be in a certain energy levels. So this is the lowest energy level. And lowest energy level. So this is the energy level at 0 Kelvin. මේක 0 Kelvin වලදී ඉන්න මේගොල්ලන්ගේ එනර්ජි ලෙවල් එක කවුරුත් නැහැ පුතේ මෙතන 0 Kelvin වලදී ඔක්කොම ෆ්‍රීස්. ඔක්කොම ෆ්‍රීස් ඒ නිසා ඔක්කොම ඇටම්ස් ටික මෙතන ඉන්නේ. ෆ්‍රීස් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ට එනර්ජි නැහැ. මම මේක ඕන ගන්න 0 Kelvin වලදී. Now when the temperature increases, පුතේ, when the temperature increases, what will happen? When the temperature increases, they can absorb energy from the outside. Because when we increase in the temperature, we have to give thermal energy. Therefore, that thermal energy can be absorbed by those particles. Once they absorb those kind of thermal energy, they can move to a high energy level. High energy level. That is not a continuous operation. That's the thing Max Planck explained. Max Planck Max Planck මේ පැත්තෙන් අපි thermal energy එක ගත්තට පස්සේ මෙයාගේ energy එක වැඩි වෙනවනේ. Initially 0 තිබ්බේ. දැන් energy එක වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙන්නේ continuous නෙවෙයි කියලා කිව්වේ. වැඩි වෙන්නේ continuous නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ යා කිව්වේ මෙතනින් එන energy එක actually the energy absorbed by those atomic oscillators are quantified means those are some kind of particle energy. Particle energy means those energy consists of energy packets. Those energy consist of energy packets. Those energy packets are called photons. Photons. Those energy packets are called photons according to Planck's hypothesis. Actually, this is a hypothetical explanation. And Max Planck said the energy of one photon is equal hf. H means Planck's constant. F means the frequency. And H means frequency. So suppose now these photons, photons are exposed to this particles, atoms. Then this atom can obtain one photon or more than one photon. Suppose this atom took one photon. If this atom took one photon, what will happen? It will have this much of energy, HF. The next energy level, HF. Now this atom jumped to this next energy level. ඊළඟ energy level වලට යනවා. දැන් එයා obtain කරේ මොකද්ද? HF කියලා photon එක. HF කියලා photon එක තමයි එයා obtain කරේ. Therefore, that photon has a certain frequency. That energy photon has a certain frequency. Therefore, now this oscillator start to move with that frequency. Then මෙයා මොකද වෙන්නේ? මේ frequency එකෙන් oscillate වෙන පටන් ගන්නවා. පැහැදිලිද මම කිව්වේ? තේරුණාද උස්සන්? තේරුණාද උස්සන්? I need responses for everyone. තේරුණේ කොහොමද කියන්නේ? හරිද රස තේරුණා? ඒ කියන්නේ HF photons ටිකක් තියෙන්නේ පුතේ. HF photons ටිකක් තියෙන්නේ මේ එක photon එක 0 level එකේ ඉන්නේ. මෙයා එක photon එකක් absorb කරපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? absorb කරපු ගමන් මෙයා යනවා උඩ level එකට.
උඩ ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා අර F කියන ෆෝටෝන් F කියලා ෆ්‍රීකවන්සි එක වයිබ්‍රේට් වෙන ගන්න. දැන් ඉතින් තව එනර්ජි ලෙවල් එකක් නේද? මතක නැහැ මේ එනර්ජි ලෙවල් කියලා කියන්නේ මම හායස්ලා කියන මේ ඔප්ටිකල් මොකද ඔබික්ස් නෙමෙයි ඩිස්ක්‍රීට් වැලියු එකක් තියෙන පරිපලකව ගිහින්. Suppose now this atom has taken two photons. That means two HF. Then he can jump to the second energy level. He absorbed two photons with it. He absorbed two photons. Here he absorbed one photon. Now he absorbed this atomic oscillator absorb two photons. Then he moves into the second energy level. Then what will happen? What will happen? Now this atom start to move with oscillation, start to oscillate with 2F frequency. Yeah, 2F frequency again moving again. And that means there is no frequency between F and 2F. F එකයි 2F එක අතර frequency තියෙන විදියක් නැහැ. පැහැදිලිද? F එකයි 2F එක අතර frequency තියෙන විදියක් නැහැ. 2F එකයි 3F එක අතර frequency නැහැ. හරිද? ඒ නිසා අර 1 2 3 4 එහෙම තමයි යන්නේ. 1 2 අතර ඉලක්කම් නැහැ. 2 3 අතර ඉලක්කම් නැහැ. හරිද? ඒ නිසා frequencies තියෙන්නේ F තියෙනවා 2යි F තියෙනවා 3යි F තියෙනවා 4යි F තියෙනවා වගේ තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලි නම් තුස්සන්. If you got my explanation, please share that. ඔව් photons ගත්තොත් එහෙම photons වල මේ E value එක same කියලා හිතන්න. වෙනස් වෙන්න පුළුවන් දැන් තියෙනවා දැන් same කියලා හිතන්න. same කියලා හිතන්න. මොකද මෙතන අපි ඒකට කියනවා මොනොක්‍රොමැටික් ලයිට් එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒක වර්ණ ආලෝකයක් නැත්නම් මේ යුනික්ස් මේ ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙන එනර්ජි එකක් කියලා. එහෙම හිතන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක මික්ස්චර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මික්ස්චර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන මේක එකක් කියලා. හරි. මොකද දැන් එනර්ජි එක කියලා ගත්තොත් එහෙම එක ෆෝටෝන් එකක් විතර නෙවෙයි නැති. දැන් අපි ලයිට් එක ගහන්නේ. දැන් අපි ලයිට් එක ගෙවුවොත් එහෙම ඒ ලයිට් එක ඇතුලේ ෆ්‍රීකවන්සිස් කීයක් තියෙනවද? නේද? ඒ ලයිට් එක ඇතුලේ ෆ්‍රීකවන්සිස් කීයක් තියෙනවද? ඒ නිසා මේක මික්ස්චර් ඔෆ් ෆ්‍රීකවන්සිස් වෙන්න පුළුවන්. මික්ස්චර් ඔෆ් ෆ්‍රීකවන්සිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන එකක් කියලා හිතන්න. හරි. මේක මික්ස්චර් එකක් කොහොමද ඉතින් ඒක වෙන්න පුළුවන්. හරි. හරි. Now look at this explanation. Now how to explain that shape? How to explain that shape? How to explain this shape? Now it is very clear. Now it is very clear, okay? දැන් අර වාක්‍යය එක තමයි එන්නේ ගන්නේ. හරිද? මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? හ්ම්? මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ? පුතේ මෙතන තියෙන්න ඕනි මික්ස්චර් ෆ්‍රීකවන්සිස් නේ. මෙතන තියෙන්න ඕනි මික්ස්චර් ෆ්‍රීකවන්සිස්. හරිද? දැන් හිතන්න මෙහෙමද? දැන් මෙයාට ඕන තරම් ඇටම්ස් තියෙනවා. ඕන තරම් ඇටම්ස් තියෙනවා. හැබැයි මේ දෙන එනර්ජි එකේ තියෙන ෆෝටෝන්ස්
එයාට ඒ කියන්නේ එයා උඩ එනර්ජි ලෙවල් එකට ගෙනියන්න ප්‍රමාණවත් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් උදාහරණයකට මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මේ E0 නේ තියෙන E0 තිබ්බොත් ඔක අවුලක් නැහැ හිතන්න මෙයා ඉන්නවා කියලා E5 එක මොකක් හරි ලෙවල් එකක ඉන්නවා කියලා හිතන්න. හරිද? මොකක් හරි එනර්ජි ලෙවල් එකක ඉන්නවා කියලා. දැන් එයා උඩ ලෙවල් එකට දාන්න නම් අනිවාර්යෙන් HF කියන මේකක්ද ෆෝටෝන එක එන්න මෙතන. එයා උඩ ලෙවල් එකට ගන්න නම් ඒ ලෙවල් එකට අදාළ ෆෝටෝන් එක එන්න ඕන. මේ අපිට හම් වෙන එනර්ජි එකේ ඒ ෆෝටෝන් එක නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? එයාට යන්න පුළුවන්. එයාට යන්න බෑ. ඒක නිසා ඇටොමික් ඔසිලේටර් එකක් ගත්තොත් ඉතින් ඇටොමික් ඔසිලේටර් එකක් තියෙනවා හයි ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩ කරනවා. දැන් මේ හයි ෆ්‍රීකවන්සි එකේ තියෙන ඇටොමික් ඔසිලේටර් එකක් තියෙනවා. හරිද? එයාව තවත් හයි ෆ්‍රීකවන්සි එකට ගන්න නම් ලොකු එනර්ජි ෆෝටෝන් එකක් මට දෙන්න. එහෙම එකක් නැත්තම් මොකද කරන්නේ? නැත්තම් එයා යන්නේ. එයා යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය ෆෝටෝන් එක එනකන් එයාට යන්න බැහැ. එයාට යන්න බැහැ. දැන් ඔක තමයි අත්‍යවශ්‍යම. ඒ නිසා මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට අර ඇවරේජ් වැලියු එකක් තියෙන ෆෝටෝස් තමයි වැඩිපුර තියෙන ඇවරේජ් වැලියුස් තියෙන ෆෝටෝස්. ඒක නිසා වැඩිපුරම ඉන්ටෙන්සිටි එකක් ඉන්නේ ඇවරේජ් ෆ්‍රීකවන්සි එකක් වටේ තමයි වැඩිපුරම ෆ්‍රීකවන්සි එකක් ඉන්නේ. මොකද මෙතන අපිට එනර්ජි එක දෙනකොට අර මොනෝක්‍රොමැටික් අවස්ථාවක් දෙන්න බෑ. ඒ නිසා මික්ස්ඩ් ෆෝටෝස් තමයි හම්බ වෙන්නේ. අපිට හම්බ වෙන ෆෝටෝන් මික්ස් එකක් තමයි අතන හම්බ වෙන්නේ. ඔය ෆෝටෝන් මික්ස් එක ඇතුලේ ෆෝටෝන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එක තියෙන්නේ. එතකොට ලොකුම පොසිබිලිටි එකක් තියෙන්නේ ඇවරේජ් ෆ්‍රීකවන්සි රේන්ජ් එකක ෆෝටෝස් තියෙන. එතකොට ඔය ෆෝටෝන්ස් අරගෙන මේගොල්ලෝ ඔන්නෝයි කියන එනර්ජි ලෙවල්ස් වලට ඊට පස්සේ ඒවෙන් පරලහට එනකොට ඒ වගේ එනර්ජියක් නෑ පිට කරනවා. ඒක නිසා අර ඇවරේජ් වැලියු එකක් වටේ තමයි මෙයාගේ මැක්සිමම් ඉන්ටෙන්සිටි එක ඇති වෙන්නේ. ඇවරේජ් වැලියු එකක් වටේ තමයි මෙයාගේ මැක්සිමම් ඉන්ටෙන්සිටි එක ඇති වෙන්නේ. අර යට තියෙන sorry මේ high frequency levels ගත්තොත් එහෙම එතන vibrate වෙන atoms ගන්න කොච්චර වැඩි වුණත් ඒ කියන්නේ frequency එක වැඩි level එකක ඉඳන් vibrate වෙන atoms ගන්න කොච්චර වැඩි වුණත් එයාගේ ලොකු frequency එකක් තියෙනවනේ පුතේ. ඒ කියන්නේ හිතන්න මෙයා හිතියා කියලා E10 වගේ දැනගන්න. E10 වගේ දැනගන්න දැන් මෙයා ලොකු frequency එකකින් vibrate ලොකු frequency එකකින් vibrate වෙනවා. එතකොට මෙයා වරුතේ තවත් එනර්ජි ලෙවල් එකකට ගන්නවා. ලොකු එනර්ජි එකක් තියෙන ෆෝටෝන එකක් එන්නම ඕන. ලොකු එනර්ජි එකක් තියෙන ෆෝටෝන එකක් එන්නම ඕනේ. එහෙම නැත්නම් පොඩි ෆෝටෝන්ස් ආවක් කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. අර එනර්ජි කැප් එකට හරියන ෆෝටෝන එකක් එන්න. ඊට පස්සේ මූ මෙතන 50ට වැටෙන්නත් ඕනේ. එනර්ජි එක රිලීස් වෙයි. හරි. එනර්ජි එක රිලීස් වෙයි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔන්නෝම වෙන පොසිබිලිටි අඩුයි තියෙන්නේ. ඒක වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වෙන පොසිබිලිටි අඩුයි. ඒක නිසා තමයි මේ රේන්ජ් එකේ තියෙන ඉන්ටෙන්සිටි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ ඇවරේජ් වැලියු එකක් වටේ ඉන්ටෙන්සිටි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඇවරේජ් වැලියු එකක් වටේ ෆ්‍රීකවන්සි එක වැඩි වෙනවා. අඩුමේවත් අඩුයි, වැඩිමේවත් අඩුයි. අඩුමේවත් අඩුයි, වැඩිමේවත් අඩුයි. පැහැදිලිද? තේරුණාද? තේරුණාද උස්සන්නේ? ඊළඟ topic Max Planck's explanation. Max Planck's explanation.
කියලා මේක අදගෙන. දැට ගන්න. මේක ඕනේ. හරි මේක විතරයි. As per the Max Planck's hypothesis, as per the Max Planck's hypothesis, thermal radiation is quantized. Thermal radiation is quantized. That means it consists of energy packets with defined that means it consists of energy packets with defined energy values. Defined energy values. The energy of one quantum, energy of one quantum, the energy of one quantum
within the brackets, a packet. The energy of one quantum. Quanta के लिए क्या है? Chemical bracket. Energy of one quantum within brackets packet is HF. Once an atomic oscillator, once an atomic oscillator once an atomic oscillator absorbs such quanta, absorbs such quanta, it will move into a high energy level. It will move into a high energy level. Then it starts to vibrate. Then it starts to vibrate. Then it starts to vibrate. Then it starts to vibrate at the frequency relevant to that energy level. At the frequency relevant to that energy level. The energy level is energy. The energy of energy level. The energy of energy level is given by NHF equation. N means the value of the energy level, the number of the energy level, number of the energy level. HF means this energy. Okay. This is the second energy level. Therefore, energy is 2 times HF. 2 times HF. And therefore, the value of the energy level is equal NHF. NHF. So if n is 0, that means that is the ground level. If n is 1, that is the first energy level. If n is 2, that is the second energy level. Second energy level. Therefore, if the atomic oscillator is at 10th energy level, its energy is equal 10 times HF. 10 times HF. And the vibration frequency should be equal 10 times F. 10 times F. Therefore, when the atomic oscillator, when the atomic oscillator
is at 10th energy level. 10th energy level is 10. Then n is equal to 10. That means energy is equal to 10 times HF. Therefore, the vibration frequency, oscillation frequency of this oscillator is equal to 10 times n. පැහැදිලි නැතුස්සම තේරෙනවද නැතුස්සම they write out that the energy of an energy level is given by n E equal NHF is given by E equal NHF equation. Therefore, when the atom is at nth energy level, therefore, when the atom is at nth energy level, nth energy level, nth energy level, the vibration frequency will be NF. The vibration frequency will be NF putih. Unlike that thing. An energy quanta is known as a photon. An energy quanta is known as a photon. Therefore, energy of a photon equal HF. Equal HF. Next here again, the Planck constant. Planck constant. Planck constant is equal 6.635 into 10 to the power 35.
මේක කොහොමද දාගන්නේ? හොඳයි බලන්න පුතේ. දැන් හැමෝම අහගන්න මම කියන දේ හොඳට අහගන්න. මේක තමයි වැදගත්ම කතන්දරේ. මේක තමයි හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වැදගත් කතන්දරේ. හරි? හොඳයි. Suppose හිතන්න හැම දෙයක්. Suppose now this object, now suppose there's an object. Now we are going to increase the temperature of that object. So how do you increase the temperature, Puti? You have to supply a heat energy, ne, Puti? So once you supply heat energy, that means you are going to supply energy photons. හරි? වා heat energy එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ පුතේ ඔයා ඒ object එකට ඒ object එකේ atoms වලට energy photons ටිකක් දෙනවා ඔයා. හරිද? ඔයා heat energy එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ ඒ atoms වලට ඔයා energy photons supply කරනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ heat energy එකේ තියෙන heat energy දෙනවද? ඒ heat energy එකෙන් ඒ energy එක අරගෙන මෙයා excite වෙනවා උඩ energy level වලට. එහෙනම් ඒ heat energy එකෙන් energy එක අරගෙන මේ atomic oscillators excite වෙනවා high energy level වලට. And therefore, once you supply heat to an object, what will happen? It will take energy photons from that energy. Then once they receive the energy photons, what will happen? The atomic oscillators move into a high energy level. High energy level. Then what will happen? High energy levels mean Pute, they are not stable, Pute, they are not stable. Therefore, what will happen? They will jump to a low energy. If you release this energy supply, if you remove this energy supply, then what will happen? If you remove this, if you cut off this energy supply, now the object is at a high temperature, then what will happen? Now the atoms of that object start to move into a low energy level. එහෙනම් දැන් මම එනර්ජි සප්ලයි එක දැන් අයින් කරනවා. එනර්ජි සප්ලයි එක අයින් කරපුවම මොකද වෙන්නේ? දැන් මු 100 රත් වෙලා ඉන්නේ. 100 රත් වෙලා ඉන්නවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? 100 රත් වෙලා තියෙන ඇටම්ස් වල එනර්ජි මොකද වෙන්නේ? එනර්ජි ලෙවල් එක යා ටක් ගාලා පල්ලෙහාට පනිනවා. පල්ලෙහාට ජම්ප් කරගෙන. එයා පල්ලෙහාට ජම්ප් කරන වාරයක් ගානේ මොකද වෙන්නේ? ෆෝටෝන්ස් එළියට යන්න පුළුවන්. ෆෝටෝන්ස් එළියට යන්න පුළුවන්. හරිද? ෆෝටෝන්ස් එළියට යනවා කියන්නේ මොකක්ද? එයාගෙන් එනර්ජි එකක් එයා එමිට් කරනවා. එතකොට එයාගේ තියෙන ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක මතක තියාගන්න දැන් මෙතන ඔයගොල්ලෝ පටලවා ගන්න එපා කන්ඩක්ෂන් කන්වෙක්ෂන් අනම්මන පටලවා ගන්න එපා. ඒවත් වෙනවා නේද? ඒව අතර මේ රේඩියේෂන් එක ගැන මේ කතා කරන්නේ. දැන් හිතන්න එපා මේ රේඩියේෂන් එක විතරයි වෙන්නේ කියලා. රේඩියේෂන් එක විතරක් නෙමෙයි. කන්ඩක්ෂන් වෙන්න පුළුවන්, කන්වෙක්ෂන් වෙලා හීට් එක ලොස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම හීට් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ මම කතා කරන්නේ රේඩියේෂන් එකෙන් කොහොමද හීට් එක ලොස් වෙන්නේ. හරි? හරි. දැන් මොකද වෙන්නේ? මෙයා අර හයි ටෙම්පරේචර් ආවට පස්සේ දැන් ඇටම්ස් ඉන්නේ හයි එනර්ජි ලෙවල් වල. දැන් මම එනර්ජි සප්ලයි එක නැති කරාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ පුතේ? මු දරබඩ ගාලා පල්ලෙහා එනර්ජි ලෙවල් වලට යනවා. මේවා පල්ලෙහා එනර්ජි ලෙවල් එකට බැහැනවා කියලා කියන්නේ ඒකට අදාළ එනර්ජි ෆෝටෝන් එකක් එයා එළියට දෙනවා. මෙයා මෙතන ඉඳන් මෙතන ජම්ප් කරොත් මෙතන ජම්ප් කරොත් ඒ ગેප් එකට හරියන්න එනර්ජි ෆෝටෝන් එකක් මෙයා රිලීස් කරනවා. ඒ ગેප් එකට හරියන්න එනර්ජි ෆෝටෝන් එකක් එයා රිලීස් කරනවා. හරි බලන්න මේ
මෙයා high energy level එකේ ඉඳලා low එකට පාත් වෙච්ච ගමන් ඒක කැපෙන්න හරියන්නේ energy photon එකක් යා රිලීස් කරනවා. පැහැදිලිද? හරි. එහෙම රිලීස් කරනකොට මෙයාගේ තියෙන එනර්ජි එක අඩු වෙනවා. ඒකට හේතුවක් එනර්ජි එක අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ යාගේ ටෙම්පරේචර් එක ඉන්න අඩු වෙනවා. ටෙම්පරේචර් එක ඉන්න අඩු වෙනවා. යාගේ තියෙන හීට් එනර්ජි එක යා ලොස්ට් වෙනවා, එමිට් කරනවා රේඩියන්ට් එනර්ජි එකක් විදිහට. පැහැදිලිව නැතුස්සනවා කියුවේ. තේරුණා නැතුස්සනවා කියුවේ. හරි. බලන්න බොහොම ලස්සන දේවල් මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. බොහොම ලස්සන දේවල් මේක ඇතුලේ. දැන් නිකමට හිතන්න පුතේ මෙහෙම දෙයක්. මෙයාගෙන් එළියට high frequency photon එකක් එළියට එන්න නම් high frequency photon එකක් එළියට එන්න නම් පුතේ මූ උඩම level එකේ ඉඳන් පල්ලෙහාම level එකට jump කරන්න. නැතුව හරියන්නේ නැහැ. මූ උඩම level එකේ ඉඳන් පල්ලෙහාම level එකට jump කරන්න ඕනේ පුතේ. high level එකේ තියෙන frequency එකක් එළියට එන්න. හරි. උඩම level එකේ ඉඳන් පල්ලෙහාම level එකට නේ. පල්ලෙහාම කියන්නේ 0 නෙමෙයි. නමුත් ඒ level gap එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. level gap එක ගොඩක් වැඩි වුණොත් තමයි එයාට හරියන හිට දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ high energy photon එකක් හිට දෙන්නේ. හරි. බලන්න එහෙම වෙන්න පුළුවන් possibility කොච්චර අඩු වෙයිද කියලා. හේතුව ඇයි මෙයා පුතේ මෙහෙම එද්දි energy levels කීයක් පාස් කරන් දෙන්නේ? energy levels කීයක් පාස් කරන් දෙන්නේ? ඔය energy levels අතර එයාට stable energy levels තියෙනවා. හරි. ඒක නිසා ඩෝංගා ලොකු ෆෝටෝන් එකක් එයාට එළියට දානකට වඩා ලොකු possibility එකක් තියෙනවා moderate frequency එකක් තියෙන මොකද්ද moderate frequency එකක් තියෙන මේ ෆෝටෝන් එකක් එළියට දාන එනර්ජි එක අඩු කරගන්න. එහෙනම් ඒක නිසා තමයි ගොඩක් පොඩි ෆෝටෝස් වත් ගොඩක් ලොකු ෆ්‍රීකවන්සි තියෙන ෆෝටෝස් නැතුව මොඩරේට් ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙන ෆෝටෝස් වැඩි වෙන්නේ ඔන්න ඔය හේතුවත් එක්ක. හරිද? ඔන්න ඔය හේතුවත් එක්ක තමයි මොඩරේට් ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙන ෆෝටෝස් වැඩි වෙන්නේ. ඒ නිසා මොඩරේට් ෆ්‍රීකවන්සි එකක් තියෙන ෆෝටෝස් වල ඉන්ටෙන්සිටි ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා ගොඩාක් ලොකු ෆ්‍රීකවන්සි තියෙන ෆෝටෝස් number of photos ගන්න අඩුයි. ඒක නිසා එතන තියෙන intensity එක අඩුයි පුතේ. එතන තියෙන intensity එක අඩුයි. මෙහෙම පොඩි energy levels මාරු වෙන එක ටිකක් අඩුයි. හේතුව ලොකු stable ගතියක් ගන්න නම් ළඟ short පැනලා හරියන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් දෙක තුනක්වත් පල්ලෙහාට එකපාර පනින්න ඕනේ. ඒක නිසා අර stability එක maintain කරගන්න ඕනේ. නිසා අර මොඩරේට් ලෙවල් එකට පන්න එක තමයි වැඩිපුරම possibility එකක් තියෙන්නේ. පැහැදිලි දෙයක්. තේරෙනවා පුස්තක. Okay. දැන් මේක ලියා ගන්න පුතේ මේක තමයි අත්‍යවශ්‍යම කතන්දර. මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙනවා මේක මට ඒනට මේක ඔය ටික තේරුණා තමයි තලක් නැති නිසා මම මේ නෝට් එක දෙන්නේ. හරි. ස්පෙෂල් නෝට් එක දාගන්න. මේ නෝට් එක තමයි වැඩ කරන්නේ. When we supply sorry, when we increase the temperature, when we increase the temperature of an object, when we increase the temperature of an object, we have to supply heat energy.
once heat energy, once heat energy is supplied to an object, the atoms in that object absorb energy quantas. The atoms in that object absorb energy quantas and move to higher energy levels. Move to higher energy levels and move to higher energy levels. Move to higher energy levels. You have that one? On heat energy supply. So once heat energy is absorbed by this kind of පුතේ මෙයා මෙතන ඉන්න පුළුවන් ඇටම් එකක් මෙතන ඉන්න ඇටම් එකක් තියෙන්න පුළුවන් පුතේ මෙයාත් මේ heat energy absorb කරන්න පුළුවන් then they can move into a higher energy level. Higher energy level. So this is the absorption process. Then what will happen? Once they move to a higher energy level, this is unstable condition. Then they can jump to a lower energy level. Once they jump to a low energy level, the energy gap, once they jump to a low energy level, they will release an energy quanta relevant to that energy gap. දැන් මෙතන මේ දෙන්න අතර energy gap එකට හරියන energy quanta එකක් අයින් කරනවා. And therefore, they will release an energy quanta which is equal 10 කරලා මොනවද කරන්නේ 12 කියලා. මොකද තමයි මොකක්ද කියලා. මෙතන එතකොට 8 check වලට හරියන එකක් අයින් කරනවා. Now this object is made, this particle is at this position, then they can move to this position. One again use करना P equal to HF කියලා photon. පැහැදිලි නේද?
So this is the emitted radiant energy. So those are the photons emitted by heated object. Therefore, these are the photons. Those are the photons emitted by the heated object. Now, that means this is the radiant energy. This is the radiant energy emitted by the heated object. That means, therefore, this is the radiant energy emitted. Now this radiant energy has a mixture of frequency නේ. මෙතන තියෙනවා 2f frequency. මෙතනින් එවල තියෙනවා 8f frequency. Therefore, now this radiant energy has a mixture of frequency. Mixture of frequency like 2f, 8f, ඒ වගේ mixture of frequencies තියෙනවා. So this emitted radiant energy has a mixture of frequencies like 2f, 8f, පැහැදිලි ළඟ තුස්සන්න පුතේ. තේරෙනවද තුස්සන්න? තේරෙනවද තුස්සන්න? මං කියුවේ තේරෙනවද තුස්සන්න? මං කියුවේ තේරෙනවද තුස්සන්න? තේරෙනවද? හරි. එහෙනම් කියන්න පුතේ මොකක්ද intensity කියලා කියන්නේ? එහෙනම් intensity of a certain frequency. Intensity of certain frequency means number of photons which is equal to that frequency, number of photons which is equal to the frequency. That means if the intensity of 8 frequency increases, that means number of photons with 8f should be increased. නේද? ඒ කියන්නේ 8f frequency කියන value එකේ intensity වැඩි කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? 8f frequency තියෙන photons ගන්න වැඩි කියන්නේ. එහෙමනම් අර 8f energy difference එකක් එන විදිහට release වෙන්න ඕනි ලොකු photons ප්‍රමාණයක්. හරි. එහෙනම් intensity of a certain frequency is equal to the number of photons with that frequency. Therefore, intensity of a frequency is equal to the number of photons with that frequency. තේරුණාද තුස්සන්? මතක තියාගන්න මේ මම මේ කතා කරන්නේ බොහොම ගැඹුරු concept එකක්. ගැඹුරින්මයි කතා කරන්නේ. හේතුව මේක නිකන් අල්ලපල්ලා කතා කරලා තීරමන්න ඕනට මෙන්න තේරෙන්නේ නැහැ මුත්තේ. හරි. ඒක නිසා මේ කතා කරන විදියට කතා කරන්නේ නැහැ පුතේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්නකොට බලන්න මේ කතා කරන විදිහට කතා කරන්නේ නැහැ. කතා කරන්නේ නැහැ අතට. හරි. කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ටිකක් ගැඹුරින් කතා කරේ හේතුව මේක ඕගොල්ලන්ට හරියටම කියලා දෙන්න ඕන නිසා. මොකක් හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් මම අහන්න. මොකද මේක හරියටම ඔලු දාගන්න. මේක හරියටම ඔලු දාගත්තේ නැත්නම් මේක හිතන්න බෑ ප්‍රශ්නේ.
මේ කතන්දරේ ඇතුලේ බොහොම ලේසි questions. මේකේ තියෙන එකම කතන්දරේ simplifications විතරයි. හැබැයි question එක හිතන්න නම් ඔළුවේ තියෙන්න ඕන concept එක. මේ ඔළුවේ තියෙන්න තු හරියම මොනවද මේ වැඩේ කරන්නේ. හරි අනිත් questions වගේ නෙමෙයි මේක මොකද practical අපිට හිතන්න බෑ. practical අපිට example එකක් අදලා දෙන්න. ඒ නිසා මේ theoretical හරියටම හිතන්න. හරි. Therefore, intensity of a certain frequency, intensity of a certain frequency is equal number of photons with that frequency. With that frequency. Therefore, now you can easily understand what is the reason to have very low frequency for very low intensity. Very low intensity for high frequency range. Okay? According to the graph, the intensity of the intensity of high frequency values. Intensity of high frequency values low होते. Why? Actually, what is the meaning of intensity? Intensity is number of photons with that frequency. That means there should be lot of huge jumps. There should be lot of huge jumps to increase that intensity. But that is not possible. Yeah. Because to have a big jump there, this photon should pass all of those energy levels. But that is not the possibility is very low because those kind of photons can stay at a certain stable level in between those two energy levels. Because there are a lot of energy levels. There are a lot of energy levels. Therefore, there's a huge possibility to have a stable energy level in between them. Therefore, number of long jumps are very less potent. On the other hand, number of small jumps, they are also very less. And ඒකත් තමයි. Because when they are moving into a low energy level, there's a possibility to have a moderate energy level. කියලා කියන්නේ ඒ moderate jump එකක් දීමේ possibility එක වැඩි. Moderate jump එකක් දීමේ possibility එක වැඩි. ඒ නිසා small jump එකක්වත් long jump එකක්වත් නැතුව ගොඩක් වෙලාවට moderate jump එකක් දෙන possibility වැඩි. ඒ නිසා මේ මැද හරියේ තියෙන photons ගාන වැඩි. ඒ නිසා මේ මැද එකේ තියෙන intensity ගොඩක් වැඩි පුතේ තේරෙනවා. පැහැදිලි නැතුව සම්දෙන්න. graph එක දැන් තේරෙනවා නැතුව සම්. පැහැදිලි නැතුව සම්. හරිද ලසිතෙන්නේ? දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ ඕක පොඩ්ඩක් මුලින් කියනකොට ටිකක් එකපාරට ඔළුවට එනකොට නිකන් අපබ්‍රංශයක් වගේ මොකද්ද මේ මොගුල කියලා හිතුණා නේ. හරිද? හැබැයි මේක ලෙහාගෙන එනකොට මේක ඇති දෙයක් නෑ. සහ මේක බොහොම ලස්සනට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් කියලා තේරෙන්න ඕනේ. හරිද? මේක ඇති දෙයක් නෑ ඇත්තටම බොහොම ලස්සනට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් උදේ. හරියටම කන්සෙප්ට් එක තේරුම් ගත්තා. හරි. බලන්න. මේ ටික දාගන්න පුතේ. මුලින් නම් අනිවාර්යෙන් බය තුන අනිවාර්යෙන් බය වෙන්නේ නැති. මට ඒක හොඳටම නිකන් අපිත් ඉතින් ඔක ඉගෙන ගන්නකොට තමයි එකපාරට නිකන් කරකොල දෙවිය වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක ලෑහගෙන යනකොට බොහොම ලේසි වැඩේ කරගෙන.
I finish. Hurry. Then write on this. Then write on this. Therefore, 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 to have a high frequency photon, therefore, to have a high frequency photon, there should be a longer jump. There should be a longer jump. There should be a longer jump. But in between those energy levels, therefore, in between those two energy levels, but in between those two energy levels, therefore, in between those two energy levels, there's a huge possibility there's a huge possibility to have stable energy levels. Stable energy levels. Therefore, 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 number of long jumps are relatively low. Therefore, number of long jumps are relatively low. That means number of high frequency photons are relatively low. That means number of high frequency photons are relatively low. Therefore, the intensity of high frequency, the intensity of high frequencies, therefore, the intensities of high frequencies, therefore, intensities of high frequencies are relatively low.
That explains that explains the initial part of the curve. That explains the initial part of the curve. That explains the initial part of the curve. Right on this. Right on this. Therefore, the possibility of having moderate jumps are relatively high. Therefore, the possibility of having moderate jumps are relatively high. Therefore, number of photons with moderate frequencies are very high. Number of photons with moderate frequencies are very high. So the intensity of that pressure. Therefore, the intensity of that pressure is very high. මම හිතනවා ටික ඇති කියලා ඔබ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක. මම ඩංගා මේ පාටි ඉවර කරලා මම කතා කරලා ඉවර කරලා මම කරන්න පොතේ. තා පොඩ්ඩයි දීපන්. පොඩි if you consider what ඊළඟ versus lambda versus ඊළඟ මේ graph එකේ මේ වගේක් එන්නේ ටෙම්පරේචර් එකත් එක්ක.
So if we increase the temperature, the curve will be shifted like this. Suppose this is 300 Kelvin, then this 500 Kelvin, 600 Kelvin. This is 800 Kelvin. When temperature increases, what will happen? Lambda m shifted towards the shorter wavelength. Hmm. Lambda m1, lambda m2, lambda m moves towards the shorter wavelength. Puthi. And it is very clear. This is the maximum intensity. This is the maximum. This is the lambda m. Lambda m. So if the temperature increases, when the temperature increases, lambda m goes to lower temperature region. No, sorry, shorter wavelength region. Therefore, when temperature increases, lambda m decreases. Lambda m decreases. Most important thing is this is a parabolic line. This is a parabolic line. This is a rectangular parabolic. This is a rectangular parabolic. Therefore, temperature and lambda are inversely proportional to each other. That means the product of them should be a constant. And they are inversely proportional to lambda m inversely proportional to p. That means their product is a constant. Therefore, lambda m into p, that is a constant. This is a constant. This constant is called Wien's constant. And this equation is called Wien's displacement equation. Wien's displacement equation. Wien's displacement equation. Because when temperature increases, maximum lambda m will be shifted towards the shorter wavelength. පැහැදිලි නැතු සමයක තේරෙනවද නැතු සමය මේක තමයි ඔබ්සර්වේෂන් එක. දැන් අපි මේක එක්ස්ප්ලেইন කරමු පුතේ අපේ තියරි බලන්න අපි මැක්ස් ප්ලාන්ක් තියරි මේක එක්ස්ප්ලেইন කරමු. බලන්න පුතේ ටෙම්පරේචර් වැඩි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? ටෙම්පරේචර් වැඩි වෙන්න අර මොකද්ද ලොකු හීට් එනර්ජි එකක් දෙනවනේ. ලොකු හීට් එනර්ජි එකක් දෙනවා කියලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ උඩට යෑමේ පොසිබිලිටි එක වැඩි. ඒ කියන්නේ මෙයා හයි එනර්ජි ලෙවල් වලට යෑමේ පොසිබිලිටි එක වැඩි. එහෙම වුණොත් මෙයා හයි එනර්ජි ලෙවල් එකට යෑමේ පොසිබිලිටි වැඩි කියලා කියන්නේ මෙයාගේ ලොන් ජම්ප්ස් ගාන දැන් කලින්ට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා අර ගත්ත එනර්ජි එක වැඩි නිසා එයාගේ අර ලොන් ජම්ප්ස් ගාන එන්න වැඩි වෙනවා. ඒකත් එක්ක ඉන්ටෙන්සිටි එක කියන්නේ ලොන් ජම්ප්ස් වල තියෙන ඉන්ටෙන්සිටි එක මොකද වෙන්නේ? එන්න වැඩි වෙනවා. එන්න වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි මැක්සිමම් ඉන්ටෙන්සිටිය high frequency range එකට shift වෙන්නේ. පැහැදිලි නැතුස්සන්නේ. තේරෙනවද නැතුස්සන්නේ?
explanation එක තියෙනවා තොස්සන්. ටැග් ගාලා දාන්න. අතරම පුතේ මෙන්න මේ මින්ස්කී ඉක්වේෂන් එක. දැන් අපි මැක්ස් ප්ලාන්ක්ගේ ඉක්වේෂන් එක ගන්න පස්සේ ප්ලාන්ක්ගේ ඉක්වේෂන් එක ආවේ මොකද්ද? E ලැම්ඩා. E ලැම්ඩා එක අපි ගත්තේ මොකද්ද? A over lambda 5 into 1 over E වල B lambda 3 minus 1. මම මැක්ස් කරන කට්ටියට කියන්නේ. හරිද? ඔයා මේක t අපි ගත්තොත් එහෙනම් මෙයාව ඩිෆරන්ෂියේට් කරොත් පුතේ මේ ලැම්ඩා මගෙන් මොකද්ද ලැම්ඩාට මේ ලැම්ඩාව ඩිෆරන්ෂියේට් කරොත් එහෙම සබ්ජෙක්ට් එකෙන් අනිවාර්යෙන් වාට මැක්සිමම් මිනිමම් හොයන්න පුළුවන්. මැක්සිමම් මිනිමම් හොයන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ මැක්සිමම් මිනිමම් හොයගොත් එහෙම උන්නේ ආන්සර් එක. හරිද? මේ ඉක්වේෂන් එක ඩිෆරන්ෂියේට් කළා maximum minimum හොයන්න. එතකොට ආන ආන්සර් එක. හරිද? ඩිෆරන්ෂියේට් කරලා. Allora, fare pure maximum lambda. මේ අතර මොකද graph එකේ equation එක පුතේ මේ තියෙන්නේ. මේ graph එකේ equation එක තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට වැඩිපුරම කතන්දරේ ඊළඟ හොඳම කතන්දරේ තමයි මේ සම graph එකේ maximum ආවරප maximum minimum තරක එනවා. ඊළඟ කතන්දරේ ඔය ඕක ඉන්ටග්‍රේට් කරනවා. ඔය equation එක ඉන්ටග්‍රේට් කරොත් ඉන්ටග්‍රේට් කරනවා කියන්නේ මෙයාගේ යට ඒරියා එක හොයනවා කියන්නේ. මෙයාගේ යට ඒරියා එක හොයනවා. මේ graph එකක් යට ඒරියා එක කියලා කියන්නේ පුතේ මොකද? total මේ intensity මේ අපි ගත්තේ මේ එක එක ලැම්ඩාට අනුව intensity මේ ගත්තේ එක එක frequency එක අනුව intensity ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? total intensity නේ. total intensity කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ස්ටෙප් අලෝකෙන් ආව intensity. ඒ නිසා මෙයාගේ ඒරියා එක අනිවාර්යෙන් ගත්තොත් මෙයාගේ යට ඒරියා ගත්තොත් ඒක equal වෙන්න ඕනේ ස්ටෙප් අලෝකෙන් ආව intensity. ස්ටෙප් අලෝකෙන් ආව intensity. මෙයාව ඩිෆරන්ෂියේට් කරොත් මේකෙන් ඕනේ. ඩිෆරන්ෂියේට් කරොත් මේ උඩ තියෙන එකෙන් ඕනේ. ඩිෆරන්ෂියේට් කරලා මැක්සිමම් මිනිමම් හෙව්වොත් උඩ ගේන්න ඕනේ. ඉන්ටර්ග්‍රේට් කරොත් ස්ටෙෆාන් රාගෙන් ඕනේ. Therefore, this is lambda, this is C lambda. Then area under the graph, that is equal area under the graph that is equal sigma T4, which is equal to the total intensity.
හරිද? Have completed it? Very good. They write this. When temperature increases, when temperature increases, atomic oscillators, atomic oscillators will be excited to a higher energy levels. To a higher energy levels. Therefore, the possibility of long jumps, possibility of long jumps can be increased, can be increased. As a result of that, as a result of that, number of high frequency photons are increased. Sorry, as a result of that, number of high frequency photons increase. As a result of that, number of high frequency photons increase. Therefore, the maximum intensity therefore, the maximum intensity shifts to the high frequency range, to the high frequency range, to the high frequency range. Within the brackets, shorter wavelengths, shorter wavelengths. කියපු දේ තේරුණා නේද ඔස්සන? පැහැදිලි නේද ඔස්සන? If you got my explanation of this, then tell me. Okay, then we can discuss the other thing in our next class පුතේ. ඊළඟ class එකේ මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් මේ මට කට්ටිය කිව්වා පුළුවන් කියලා හෙට උදේත් පුළුවන් කියලා. මම ඒක කොහොමද කෝල් එකක් දාන්න පුළුවන්ද කියලා බලලා ඒක එන එකත් එක්ක බලමු. එන විදිහත් එක්ක බලමු. මට කොහොමද කියලා ෂුවර් එකක් නැහැ.
මේ හැබැයි මොකක්ද අපේ ඊළඟ ක්ලාස් එක කොහොමත් සන්ඩේ normal තියෙන විදිහටම තියෙනවා මේ උදේ පේපර් ක්ලාස් එක සහ හවස මේ තියරි ක්ලාස් එක මේ සැටර්ඩේ මේ සතියේ කරන්න බැරි වීමට එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එක හැබැයි ඊළඟ සතියේ නම් දිගටම කරනවා හරි ඒක නිසා ඊළඟ වීක් එකේ බලාපොරොත්තු තියෙනවා ඕගොල්ලෝ පුළුවන් ද කියලා බලලා මේ එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් දාන්න ෆුල් ඩේ ක්ලාස් එකක් මම ඒක කතා කරලා බලන්නම් තියෙන විදිහත් එක්ක හරි ඒ වුණාම හෙට උදේ 5:30 ඉඳන් එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් දාන්න මම පොල් එකක් දාන්න පුළුවන් නම් බලමු බැරි නම් ප්‍රශ්න නැහැ මේ මොකක්ද එහෙම නැත්නම් සන්ඩේ තමයි ඊළඟට අපි ක්ලාස් එකේදී සන්ඩේ අපි normal යන ලෙසන්ස් ටික තමයි යන්නේ මේක මම එක්ස්ට්‍රා ලෙසන් එකක් දාගත්තේ මේක එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් වලදී කරන්න හරිද ඒ නිසා ඊළඟ වීක් එකේ නැතත් කොහොමත් මේ මට ටියුස්ඩේ නැත්නම් වෙනස්ඩේ එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එකක් ෆුල් ඩේ දාගන්නවා ඒක ඉතින් ඕගොල්ලොත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා බලලා ඕගොල්ලන්ගේ ස්කූල් වල තියෙන ඇජෙන්ඩාත් එක්ක බලලා අපි ඩිස්කස් කරලා ටයිම් එක දාගමු පුතේ හරි අපි ඊට පස්සේ කොහොමත් ඒ වගේ ක්ලාසස් ටිකක් දාගන්න ඕනි ඒ දාගත්තොත් බොහොම ඉක්මනින් මේක ඉවර කරගන්න පුළුවන් හරි මට මේක ඉක්මනින් ඉවර කරගන්න ඕනේ එතකොට ඕගොල්ලන්ට ෆුල් පේපර්ස් කරන්න හරි හරි okay we can come to today's lesson today. We can come to today's lesson. Then I will inform the next extra class day separately. So anyway, everyone, have a nice day with it. And one.